Bizurfa. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Salama. Kabisa. Unalisikia vizuri hilo biti ipo kwa chini hapo? Nalisikia. Lina sound vera. Ndio piano ametanga. Hapana. Ni gani? Hii ni OG. Okay. Hii ni OG. Iko sawa. Tuko live kabisa leo tarehe 26 ya mwezi wa 7 mwaka 2023. Tuko live kabisa kupitia Channel 7 News Alert na Kenyan News, Channel 7 News TV na Kenyan News Alert. Kule Facebook pia tuko live kabisa kupitia Channel 7 News TV. Lakini pia tuko live kupitia YouTube yetu ya Kenyan News Alert na Channel 7 News TV. Tuko live hivyo, na leo tarehe 26 ya mwezi wa 7 mwaka 2023, Jumatano tulivu sana. Yani Jumatano ambayo imekaa bila shaka. Yani Jumatano ambayo wenyewe wanakuambia Jumatano ya kuasha mishumaa. Imetulia hii. Yani imetulia namna ile pale. Si ndio Ndio. Sisi tuko live hivyo. Mimi naitwa Muna Shwai. Instagram unapatikana kama Shwai_TZ. Niko na Bizurfa hapa ndani, na Instagram yeye unampata kama house__Zurfa. Lakini pia tuko na Eugene, na yeye unampata kama vibe with Eugene, vibe with _Genie, si ndio? Tuko hivyo live kabisa kukuletea habari mbalimbali za kitaifa, kimataifa, za michezo, burudani, siasa na kila ambacho kitakacho tujia sisi hapa ndani ni kukuletea dondoo za usajili na kadhalika na kadhalika, na yale ambayo tulikuahidi jana kukuletea basi tutakuletea, na vile vyote ambavyo vijana vilikupita basi sisi tutakukumbushia ile ado. Bizurfa. Yes. Mambo vipi? Poa sana. Watu jana walikuwa wanasema Zurfa yuko wapi? Hatumuoni. Tumemisi. Mimi nikamwambia sisi binadamu. Si ndio? Ndio. Alafu kuna changamoto. Kwa Bizurfa leo hata kuwepo na changamoto. Lakini kesho nitakuwa naye ni huyu hapa. Huyu hapa. Nimeregea. Ameregea. Amerejea kabisa. Niambie Zurfa. Yes, nipo. Labda ya kwako uko aje? Safi. Mimi niko sawa. Ndio, jana studio ulikuwa umeshikilia vizuri. Jana nilikuwa mwenyewe hapa, basi kila nikigeuka hivi hapana. Anakuambia kinachotutesa ni mazoea. Yani ile kuwa kwa wawili. Lakini ulikuwa umeshikilia sawa. Niliona ulikuwa sawa. Nilikuwa okay. Ulikuwa sawa. Thank you. Niambie, kuna habari gani huko? Hapa naona kuna mabunge ya Kenya na Australia kushirikiana kitenda kazi. Kuna mahakama ya wazuia maafisa kumkamata Alwada. Naona pia kuna azimio kuwasha mshumaa leo. Azimio leo tulisoma hii habari na habari hii kwamba leo sasa ndo wanawasha ile mishumaa. Kwa hiyo mambo ya jana yanafanyika leo, si ndio? Lakini pia ipo habari ambayo inakuambia IPOA inajikokota kuchunguza polisi walioua raia na familia. IPOA inajikokota kuchunguza polisi walioua raia na familia, si ndio? Na pia tuna habari mbalimbali za kimataifa, na tuna habari pia za michezo na burudani. Lakini kule Ukraine, kule Ukraine, Urusi iko tayari kurudi kwenye makubaliano ya nafaka ikiwa matakwa yake yatatimizwa. Lakini pia Waridi, huyu sasa ni mshirika kutoka kule katika BBC, si ndio? Yes. Kutoka kuwa mchuuzi mpaka kutambulika kimataifa, si ndio? Lakini postori ambayo inasema mvutano nchini Mali unaweza kudhoofisha umoja wa mataifa barani Afrika. Lakini Raila Amolo Odinga jana amezungumza mengi sana. Lakini pia asema Ruto alikatiza juhudi za upatanisho za Rais Samia. Rais Samia Suluhu Hassan kutoka Tanzania alijaribu kufanya juhudi za upatanisho baina ya Mheshimiwa Ruto na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, lakini kwa maelezo yake Raila Odinga anasema Ruto alikatiza zile juhudi za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan. Sasa hiyo habari kwa kina zaidi tutakuletea hapa. Lakini gereza la kutisha zaidi duniani, ukiingia huko hakuna kutoka.
Hii pia taarifa tutaisoma kwa kina, si ndio? Yeah. Lipo gereza lile la kutisha zaidi duniani. Ukiingia huko hakuna kutoka. Na katika habari au tetesi za michezo, basi Jumatano leo ziko habari nyingi ambazo tutakuletea. Mimi naona tungerudi nyumbani na tuanze na hii habari ambayo inasema mabunge ya Kenya na Australia sasa wataanza kushirikiana. Hii habari imekaaje kwa upande huo huko Zorfa? Naomba unisomee vizuri kabisa kwamba mabunge ya Kenya na Australia kuanza kushirikiana sasa. Okay. Kwenye masuala mazima ya kutenda kazi, si ndio? Yes. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula ameahidi kuwa bunge la kitaifa litaanzisha ushirikiano na bunge la Australia katika nyanja mbalimbali ikiwemo utungaji sheria. Bwana Wetangula mnamo Jumanne alisema ushirikiano wa bunge hayo mawili pia utachangia kukuza ushirikiano katika Kenya na Australia. Tuko na kundi la wabunge kuhusu upaliliaji, urafiki, na hao wabunge wanahitaji kuwezeshwa ili kuwaweze kuendeleza ushirikiano na wenzao katika bunge la Australia ili kubadilisha mawazo, ufahamu na tajriba mbalimbali. Bwana Wetangula akasema afisini mwake katika majengo ya bunge alipotembelewa na balozi wa Australia nchini Luke Williams. Aha. Yes. Sasa hii taarifa inamhusu huyu spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula, si ndio? Yes. Lakini pia taarifa hii inahusu serikali ya Kenya na serikali ya Australia, si ndio? Sasa huyu ametembelewa akiwa ofisini kwake. Yes, na ametembelewa na huyo Luke Williams. Yeah, okuja wanataka serikali ya Kenya ziwe na urafiki. Au mabunge ya Kenya na Australia washirikiane. Yes. Katika masuala ya utendaji kazi. Kwa hiyo itakuwaje sasa? Maana tushazoea sisi huku wabunge wetu wamechangamka na ukizembea hapa unapigwa hata. So ndio na mara mwisho mkavunja mkono. Nafikiri nakumbuka nitavunja. Anachukua simu. Nafikiri sasa atatukoma. Watatukoma Australia. Okay, nafikiri relations tukirate urafiki na Australia bado inafanya pia Wakenya wanaenda Australia kupata makazi, sababu kuna that good relation between the two countries. So I think it's so benefiting to Kenyans and Kenya. Yeah, itakuwa sawa. Yeah, nadhani pia habari hii inakuwa ni rafiki sana kwa masuala mazima ya uchumi, masuala mazima ya katiba, masuala mazima ya kurekebisha, si ndio? Kurekebisha yale ambayo tunaona wenzetu wa kimataifa wanavozidi kudevelop, si ndio? Wenzetu wana developed countries, au sio bwana? Sasa kitu ambacho kinatokea sisi developing, sisi tunaozidi kuendelea siku hadi siku, tuna mengi ya kujifunza kutoka kwa hawa. Kwa hiyo tukipata fursa na vitu kama hivi inakuwa ni rahisi kwetu sisi kujifunza na kuendeleza yale ambayo wenzetu wanayafanya, si ndio? Lakini mbali na hivyo anakuambia anatambua kupongeza ushirikiano kati ya Kenya na Australia katika nyanja za elimu, kwani kwayo wanafunzi wengi kutoka Kenya wamepata misaada ya masomo kutoka taasisi za elimu ya juu nchini humo, si ndio? Yes. Kwa hiyo wanafunzi wengi kutoka nchini Kenya wanapata nafuu ya misaada mbalimbali kule Australia, si ndio? Anakuambia pia aidha Bwana Wetangula ameeleza hapa, alielezea haja ya Kenya na Australia kuanzisha na kupalilia ushirikiano katika sekta za biashara na utalii. Yani bado amezidi kwenda mbali zaidi, wanahitaji pia kupalilia sekta ile ya biashara na utalii. Kwa hiyo lazima hapa ushirikiano uwe ni ushirikiano wa kutosha, si ndio? Kwa upande wake Balozi Williams alimpongeza Spika Wetangula kwa uongozi wake mzuri wa bunge la kitaifa, na akasema kuwa Kenya na Australia zina uhusiano wa kihistoria ambao unafaa na kuendelezwa kupitia ushirikiano kati ya mabunge ya mataifa haya mawili, si ndio? Lakini pia Kenya na Australia ni mataifa yanayokuza urafiki na inahitajika kuendeleza ushirikiano baina yetu kwa manufaa ya raia wetu. Hayo ndio mambo ambayo ameeleza au ameyazungumza bwana huyo Balozi Williams alipokutana na mzee wetu pale Bwana Wetangula, si ndio? Huyu ni, kumbukeni, huyu ni spika wa bunge la taifa. Spika wa bunge la taifa. Kwa hiyo yeye anakuwa sometimes
anai represent Kenya kitaifa. Kwenye nchi mbalimbali. Kuomba ule ushirikiano wa nchi mbalimbali. Leo hii tumeona hapa Australia, lakini kesho tukiona China au Marekani inakuwa ni iko sawa. Iko rada. Sababu nakwambia, the more wanaendelea this relationship na other countries. Inatupea sisi kama Kenyans nafasi. Sababu unajua tukiwa marafiki kama na for example kwenye Australia, nimekwambia tunaweza travel, tunapata makazi huko, pia wakikuja huku tuna hapo tu kwenye kutravel hapo wewe hapo tu. Niliongea na manager. Niliongea na manager nikamwambia trip yake ya Dubai huyu hebu icancel. Kwa nini? Kwa nini? Mbona hiyo korini yako umehamaki? Niliongea na manager kwa sababu moja. Wewe ukienda Dubai kipindi hiki, mimi ngashirikiana na nani umndani? Jana tu umekosekana hapa kwa mtihani. Sasa ukitoka Dubai kwenda Dubai, mshirika nakuwa na mshirika yupi? Tusubiri likizo yetu wote tuondoke wote. Alafu kutaachwa nani huko? Ama ni Eugene hapa ndo ataacha peke yake. Kwa hiyo unataka uende Dubai uniacha? Sasa si niende alafu nirudi, then sasa wewe uende. Sasa kwani tukienda si wote kutaachwa nani huko? Sawa, nenda. Lazima mtu aachwe ashikilie. Maana yake sioni sasa ushirikiano wako unataka kuniletea mimi. Wacha niende nijue kule kuko aje. Sasa nikwambie uje. Haya bwana. Huyo ni Bizurfa, leo niko naye hapa kuzungumza mengi mazuri ambayo yanatuhusu sisi wana Kenya na wote ambao wanatufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Kule Facebook ni Channel 7 News TV, YouTube ni Channel 7 News TV. Tuko live kabisa hapa mida hii hapa ya saa 2 asubuhi. Tutakuwa humu ndani tunatiririka mpaka mida ya saa 4 za asubuhi, ndio Bizurfa ametuletea hiyo taarifa ya mabunge ya Kenya na Australia kushirikiana kiutendakazi, si ndio? Lakini kuna habari ambayo inasema mahakama ya wazuia maafisa kumkamata Aladwa. Sasa kabla tujienda kusoma kwa habari hii kwa kina, Zurfa, kuna walioamka? Naona hapa. Kuna walioamka huko? Na kama wameamka wanatuambia nini sisi? Kenya wana Channel 7 News TV. Kuna Joseph Nzuki Kamba anasema good morning. Good morning Joseph. Kista Wantoli anasema good morning. Tunasema good morning Joseph. Charles Orire anasema good morning. Orire Charles from Nairobi, tuned and locked. We love you. We love you too. We love you too. Mark Gidi anasema good morning. Jontes Omidimpo anasema good morning. Good morning. Mirandani anasema good morning. Good morning. Zingine nyingi ni good morning. Wanatusalimia kwanza. Sisi tumeamka kuwapasha habari mbalimbali kutoka Kenya, kutoka Afrika Mashariki, kutoka Afrika kwa ujumla, lakini pia kutoka duniani kote. Sisi kazi yetu ni hiyo, kukupasha nito habari, si ndio na mambo kama hayo. Nimekuambia kuna habari ambayo inasema mahakama ya wazuia mahakama ya wazuia maafisa kumkamata Aladwa. Sasa mahakama ndio imefanya hivyo, imezuia maafisa hao kumkamata Aladwa. Unaambiwa kiongozi wa kundi lililopigwa marufuku la Mungiki, Maina Njenga, ameachiliwa kwa dhamana ya shilingi 100,000 pesa taslim, si ndio Yaani ameachiliwa kwa pesa ya shilingi 100,000 taslim za Kikinya hizi. Ikizileta kimataifa yenu huko atufahamu shingapi, lakini hizi fedha ni za Kenya. Kwa hiyo pesa hizo taslim ambazo zimetolewa ili kuachiliwa kiongozi huyo wa kundi lililopigwa marufuku la Mungiki, mzee wetu Maina Njenga, polisi wakizuia kumkamata na kumzuilia mbunge wa Makadara George Aladwa. Sasa iko hivi, isikilize vizuri. Kiongozi wa kundi lililopigwa marufuku la Mungiki, Maina Njenga, ameachiliwa kwa dhamana ya shilingi 100,000 pesa taslim, huku polisi wakizuiwa, yani polisi walizuiwa kumkamata na kumzuilia mbunge wa Makadarasa George Aladwa. Na wakati huo maafisa wameamriwa wamrudishe mara moja mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino. Wamrudishie, sio kumrudisha, wamrudishie. Polisi namna fulani kuna kitu walikichukua kwa Babu Owino. Ni nini hiko? Polisi wameamriwa wamrudishie mara moja mbunge wa Embakasi Mashariki kule Babu Owino.
simu ya mkononi. Babu Owino alisema walimnyang'anya simu yake ya mkononi. Lakini pia hawa mabwana wameamriwa wamrudishie, si ndio? Sasa Njenga alishtakiwa pamoja na nduguye Peter Kamunya na msaidizi wake Felix Ratu waliachiliwa na hakimu mkuu Francis Kiambi. Lakini pia Bwana Kiambi alisema kuwa upande wa mashtaka ulishindwa kuwasilisha ushahidi huo, jinsi Njenga na wenzake watakavyohujumu uchumi na kuwavuruga mashahidi. Kumbuka Maina Njenga alivyokamatwa, walisema kwamba bwana, hawa watu wana namna fulani ya kutaka kuvuruga uchumi. Sasa wanavurugaje uchumi? Ndivyo hiyo story inasema hapa, kwamba jaji akasema haya, watavurugaje uchumi? Watu wakashindwa kutetea, si ndio? Inaendelea hapa, anakuambia hapa akiamuru. Hata hivyo, hakimu aliwataka Njenga na wenzake wadumishe sheria na utangamano. Umeona hiyo? Nimeona. Njenga na wenzake wadumishe sheria, utangamano. Lakini akiamuru Aladwa asikamatwe. Huyo jaji Diana Kavedza alisema mahakama kuu imepewa uwezo na mamlaka kuzuia haki za mwananchi. Mahakama kuu imepewa uwezo na mamlaka. Ona sheria ilivyokuwa na nguvu. Mahakama kuu imepewa haki na mamlaka kuzuia haki za mwananchi zisikandamizwe au kubaguliwa na polisi au na afisa mkuu yeyote wa serikali. Hebu ninukulie hii habari. Anakuambia akinukuu kifungu namba 22 cha katiba, Jaji Kavedza alisema kila mwananchi amepewa idhini ya kuwasilisha kesi, haki zake zitetewe endapo amepokea vitisho vya kudhulumiwa au kukandamizwa. Hivyo basi, alisema ombi la Aladwa na madiwani Peter Imwatoku Jateso Mapongeni na Moses Ogeti Nyarangesi Kilimani kuagiza polisi wasiwakamate liko na mashiko kisheria na lafaa kubaliwa. Anasema Jaji Kavedza aliagiza polisi wasiwakamate Aladwa, Imwatoku na Nyangaresi hadi kesi waliwasilisha isikilizwe Septemba 26 mwaka huu. That is today. So akitoa agizo hilo, Jaji Kavedza alifahamishwa Aladwa alienda mafichoni kupata fununu anasakwa na polisi kutiwa nguvuni. Jaji huyo alisema polisi walikuwa wanamtaka Aladwa na wenzake wasishiriki katika maandamano ya Julai tarehe 19 na hadi 21 mwaka huu. Yes. Hiyo habari nasema hivyo. Ndio hiyo. Huyo jaji amekataza. Jaji amekataza wasishiriki kwa sababu inakuwa it's your right. Sasa mzee wetu Maina Njenga ambaye alishtakiwa na nduguye Peter Kamunya na msaidizi wake Felix Ratu waliachiliwa na hakimu mkuu Francis Kiambi. Sasa pale walivyokuwa wanaachiliwa ndugu yetu Maina Njange. Mimi napendaga kusema Njange si kwa nini. Mzee wetu Maina Njenga alivyokuwa anaachiliwa, iko video yake inaonekana kabisa hapa anaachiliwa. Hii hapa itazame hapa kupitia live kabisa toka hapa studio. Hebu tazama. Finishing the final touches so that he signed the clear out from this place. We are here at Makandara Law Court. He has been cleared off. Shortly he will be out of this gate, out of this door, and he is now a free man. And we are telling the whole world, the whole nation, everybody concerned that Chairman is no longer in custody. He has been freed. Thank you very much. And who are we talking to? I'm talking to Kenyans at large and everybody. My name is Mogi. I'm the head of the Department of Peace in the workshop of Chairman Maina Njenga. Haya, kwa majina yangu naitwa Mr. Mungaru. Ni mimi juzi nilikuwa nimeongea na tumeshukuru sana kwa mahakama ya Kenya ya kwamba imemwachilia Maina Njenga. Hii ndio tulikuwa tunaomba, ya kwamba haki itendeke. Hata kama kuna kesi au kitu kingine, ni jukumu la mtu akishikwa apelekwe mahakamani.
Hii mahojiano si ndani ya nini wazee. We have places tunapohoji watu wengi. Sitaki situation itasema because tukiongea sana na kuna kitu tunaenda kwa the next step. Sitaki situation inasema point taken. Thank you very much. Thank you. Mungu amejibu maombi yetu. Amen, amen. Finally. Gari kwa labda tugeuke hivi, jua iko nyuma yenu. Kujeni hivi. Ngojeni kidogo tujipange. Pole. Kujeni tu pole. Kujeni pole. Tutembe tukikuja. Pole, wakili yako nyuma yenu. Gari hapo nyuma. Gari. Tufanyie hapa basi. Tufanyie hapa mbele ya gari. Mbele ya gari. Because wamefungua. Hapa kwa kivuli cha. Lakini wacha simame hivyo. Atufesa hapa jua inatoka hapa. Wewe nani anakusikia mic? Sasa nikushikia. Ndio. Shikia Shika hiyo. Wakili. Wacha wakili mwingine. Wakili kupita mbele. Pita mbele. Sasa muendelee. Fanya haraka. Fanya haraka. Fanya haraka. Sawa. Tunatoka tu saa hii. Sisi tunasema namna hii. Tunashukuru the judiciary because it has retained it has Tuingia hapa, mko na time ya kutosha. Twende para kwa barabara. Twende barabara. Sio hapa ni kwetu. Pole. Nisaidie hii. Ndani. Wanachoma nini? Oya jamaa. Tupatie chance. Songa nyuma, usikaribie sana. Una zoom my friend. Hivyo ndivyo mzee wetu Maina Njenga alivyoweza kuachiwa, lakini tunaambiwa wakati huo maafisa wa polisi wale wameamriwa wamrudishie mara moja mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino simu ya mkononi waliomnyang'anya walipomkamata. Manake hao polisi sasa walitumia advantage ya kumnyang'anya simu. Sidhani simu moja, kwa sababu wanasema walizomnyang'anya. Kazi kwa nyingi kama 10 hivi. Sababu ni walizo. Sasa babu unaye anatembeje na simu 10 zote hizo? Sasa unajua watu unapata hapa kuna simu ambayo sijui ni ya familia, kuna nyingine ya M-Pesa, kuna nyingine ya watu mafans, kuna nyingine sijui ya nini. Pata huyo mtu yani ametembea ameshikilia simu 10. Ndo maisha yenu hayo mastaa. Maisha yenu hayo mastaa. Sasa iko video ambayo ilikuwa inamuonyesha Babu Owino
Tunayo ile video ambayo inamuonyesha Babu Owino akilalamika. Akielezea namna gani anatoa yale malalamiko, namna gani walivyomtreat polisi na vitu kama hivyo. Hii hapa video ambayo inamuonyesha Babu Owino akiwa katika hiyo hali ya malalamiko. Ndio bwana Karibu. Babu Owino, Member of Parliament in Bakasi's constituency. I want to take this opportunity to thank Kenyans for the great support that you gave me during this challenging moment. I was arrested on Tuesday, the 18th day of July 2023 at Jomo Kenyatta International Airport around 9 p.m., handcuffed, blindfolded, and thrown in a boot of a Subaru car, driven in the middle of nowhere, put in a solitary confinement. For 3 days, I went without food. No, I wasn't given food, no access to my family, no access to my lawyers, to my legal representation. I did not take bath. I did not take water, and that was a very inhuman treatment accorded to me. If a member of parliament can be treated in a very harsh way, what is happening to normal Kenyans? I want to take this opportunity to condemn such acts. The only mistake I made was to fight for Kenyans. And as a leader, an elected member of parliament, I'm a voice of the voiceless. I'm a messenger. You can kill the messenger, but you will never kill the message. You can harass the messenger, but you will never destroy the message that is delivered. And if fighting for Kenyans is what will cost me my life, so be it. I'm an elected member of parliament whose role is to fight for Kenyans, is to fight for the downtrodden, is to fight for the people who are languishing in abject poverty, is to ensure that I deliver the best to them. And that is what I've been doing. Since I was a student leader, I was fighting for the interest of Kenyans, and I will continue fighting for the interest of Kenyans. I will never be gagged. And in fact, what you're doing to me and what you're doing to other leaders will just catalyze this reaction. We will do it even better. We will ensure that we will never be intimidated, we will never be cowed. As you can see, there are very harsh conditions in this life. Life is unbearable. The cost of living must come down. The price of fuel must come down. The price of hunger must come down. The price of other commodities must come down. A good leader is one who ensures that his people do not suffer. Subjecting people to these harsh conditions, to suffering, means that you are fighting for personal interest. This government rode on the back of the hustlers, the same hustlers of whom they are destroying on a daily basis. They are killing them, unleashing policemen to kill them, to maim them, to cause injuries on them, and that is not fair at all. On a daily basis, you blame Raila to be the cause of the deaths of the people. Raila did not give instructions to the police to use brute force, to use the extrajudicial means to gag people from fighting for their inherent and inalienable interest, not only spiritedly but also religiously. Never blame Raila on this, because Raila is not in government. Raila did not take the price of hunger to the ceiling. Raila has not raised the cost of living. You as President Ruto, you as Rigathi Gachagua, what you are doing to the people is to deny them their fundamental human rights. In addition to that, you are killing them. You are destroying them. These hustlers, what will you tell them in 2027? How will you explain to them that you are the same person who used to fight for their interest, that you are the same person who condemned the extrajudicial killings? How will you explain to these hustlers? And I can tell you, even in the Bible itself, a story is told in the book of 1 Kings from chapter 12. When King Solomon had passed on, because King Solomon passed on after increasing taxes, there was heavy burden on the people. And after he passed on, his son, Rehoboam, took over. People went to Rehoboam as the new king and requested that the burden be lifted from their shoulders, that the cost of living to go down. And I invite you as Ruto to read this book, because it will teach you a lot. When people talk to Rehoboam to reduce the cost of living,
he told them that he would go and consult the people who had worked with his father, the elders. When he went to the elders told him to listen to the voice of the voiceless, to listen to his people and reduce the cost of living. His father went to the young men whom he grew up with, his age mates, who advised him that he should be harsh on the people. He went back to the people, told the people that I have a solution for the heavy burdens on your shoulder, and the solution is simple. That number one, my little finger is thicker than my father's waist. That is what Rehoboam told the people. Number two, he said, if my father used whips on you, I will unleash scorpions on you. The third thing that Rehoboam told the people is that if there is heavy burden on you, I will make it heavier. This made people to rebel. Because of the harsh treatment of the people, it led to the 12 tribes being divided into 2 kingdoms. One kingdom was the kingdom of Judah, which comprised of the 2 tribes, ruled by Rehoboam as the king, just as what is happening. And the other 10 tribes rebelled, and they formed the kingdom of Israel that was ruled by Jeroboam. And I can assure you that if you impose heavy taxes on your people, you are meant to go down. You will go down. It doesn't matter who is the messenger. You can destroy the messengers, but the message is clear that you will go down. You may be advised by the fools around you, as we always know, and a leader is known by the people surrounding him. If you are surrounded by the 4 fools, you become the 5th fool. If you're surrounded by 4 wise men, you become the 5th wise man. But as things are clear, in black and white, you are surrounded by fools. I can clearly tell you that Kenya, where it is headed, just like in the Bible, will go down because of the heavy cost of living you're imposing on the people. Because of the high cost of living, because people lack a lot in life. You are rushing to build for people houses. People don't need houses. People just need food. People need school fees. And as a leader, I know what it is to lack food. That's why I will fight for them, because I lacked food at some point. If you tell me you lack food, I know what it is to lack food. If you tell me that you lack school fees, I know what it is to lack school fees. You are rushing to build for people houses, which is not a main challenge, but people's main challenge is the food. Just let the cost of living come down. If it doesn't come down, it must be forced to come down. Lastly, I would like to advise Rachel Ruto and Bishop Dorcas Gachagua that you don't need to pray for Kenya. You don't need to pray for people. Pray for your husbands. The problem is in your house. The problem is not outside the door. You are living with the problem. Don't cast the demons. Look near you. You will see them. We will continue fighting, and to Kenyans, we will always fight for you. Members of the press, we thank you very much for being on the side of the people. Haya ndio mambo ya Babu Owino. Anakuambia wewe ukiwa vere, yani ukiwa sawa. Kama you are okay. Basi haujatosheleza bado. Yani uwezi kuwa okay hivyo simple hivyo. Yani what do you think about that? Maybe lazima ukue okay na lazima is it yani we depend each other. That's the meaning. Yani uwezi ukaroll mwenyewe all parts. Uwezi. We depend each other. Yes. Yeah. Kwa hiyo inachotokea ni kwamba anamlaumu pia, anamblame pia Rais Ruto. Utendaji kazi wake umekuwa wakimabavu na wakipeke yake. Lazima pale wawe washirika ambao pia ni watu ambao wanatambua hili taifa. Namna fulani anazungumza, lakini pia akazungumzia the way alivyokamatwa, namna alivyoshikwa. Inaonekana ni sio yani walimnyaka huyo. Walimchukua kama mateka. Unajua naambiwa. Juzi wanaongea na mtu fulani. Anaambia kule ndani kuna ambavyo unakushika unaongea. Just 1 minute hivi.
you talk. Wewe ukupitia hizo changamoto? Sikupitia. Sababu si kesi yako ilikuwa smooth. Yangu tu ilikuwa mbona umechelewa nje. Inakuaje? Zile kesi pigi unashikwa. Nakwambia bro kuja hapa kana. Kidogo nini unakuja unakaa chini unamwambia haya sawa. Tulipita kule chini. Tukaenda tukamchukua ndege, tukamtwika. Sawa. Unawapea detailed information. Sasa yuma alishikwa hivyo hapa alishikwa. Huyu alivotoka yani pale airport pale. Kulikuwa hakuna namna. Pale airport pale vagarati likatokea pale. Kwa hiyo si mchezo. Kuna habari nyingine inasema Raila Amolo Odinga amesema kuwa Ruto alikataza juhudi za upatanishi za Rais Samia Suluhu Hassan. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan alivyoziona hizi purukushani, hizi vurugu, hizi fujo ambazo zinaendelea hapa nchini Kenya. Yeye alitaka kupatanisha hawa watu wawili baina ya Mheshimiwa Rais William Ruto na mzee wetu Raila Amolo Odinga. Lakini habari hii inasema Ruto alikatiza zile juhudi ambazo Mama Samia Suluhu Hassan alitaka kuziweka hapa. Ile nguvu alitaka kuitumia hapa, Rais Ruto alizikatiza. Alizibani zile juhudi. Unajua kuna mtu anatamani mpatane. Lakini miongoni mwenyewe mnaotaka kupatanishwa, mwingine hataki. Huyu mwingine anaona bado amejaa. Yani miongoni mwenu mmoja sana simama anasema hapana. Yani nini utupatanisha? Ushawahi kupigana ngumi wewe alafu kuna mmoja anakuja na waachanisha hivi, lakini mmoja yule anasema wewe toka. Ni acha nimkungute wewe. Paka anamchapa wewe umekuja. Sasa omba usiombe. Usiombe wewe unayekungutwa. Kuna mtu anajitokeza afu ndio unakungutwa sasa. Wewe kuja kuingilia kati. Alafu unapigwa wewe. Sio hivyo. Yani usiombe unakungutwa, alafu kunatokea na mtu anasuluhisha ule mkunguto, alafu bado yule anayekukunguta wewe anasema kaa pembeni nimuonyeshe. Unakuwa unajificha nyuma ya nyuma ya msuluhishi. Sasa ndicho kilichotokeza hapa. Msuluhishi kaja. Msuluhishi anataka nyie mpatane. Ndio Mama Samia Suluhu Hassan. Lakini mmoja anasema hapana. Bado. Zeruto sasa. Toka ni mbaya. Sasa Raila anasema hii taarifa zetu anazungumza hapa, anasema kiongozi wa Azimio la Umoja One Raila Odinga ameshutumu serikali ya Rais William Ruto kwa kukatiza juhudi za upatanishi za Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan nchini humo, na Rais Ruto ametofautiana na mshirika wake wa zamani Raila Amolo Odinga kuhusu ongezeko la ushuru na gharama ya juu ya maisha yanayoendelea nchini hapa Kenya, si ndio? Lakini katika habari hiyo pia anakuambia katika kikao na vyombo vya habari vya kimataifa siku ya jana, sasa Raila Amolo Odinga alifichua kuwa Rais Samia Suluhu Hassan alizuru Kenya majuma mawili yaliyopita, lakini hakukuwa na mawasiliano ambayo serikali ilifanya kuhusu jitihada za kuwaleta pamoja Rais Ruto na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Na hapa angalia kwa kina, anakuambia Rais Samia Suluhu Hassan alizuru nchini Kenya majuma mawili yaliyopita, lakini hakuna mawasiliano ambayo serikali ilifanya na yeye Rais Samia Suluhu Hassan. Rais Samia si alizuru hapa? Si ndio? Alivyozuru hapa Rais Samia, kwa maelezo ya mzee Raila Amolo Odinga kwamba Rais Samia alivyozuru hapa lengo haswa lilikuwa ni kuwapatanisha hao. Raila Amolo Odinga na mzee wetu wakae chini yaishe. Lakini anakuambia hakuna mawasiliano ambayo serikali ilifanya kuhusu jitihada za kuwaleta pamoja Rais Ruto na mzee Raila Amolo Odinga. Nini kiliendelea?
hatujui. Lakini chanzo cha uhakika kutoka serikali ya Tanzania ambacho hakikutaka kutajwa jina kimethibitisha kwamba madai ya Raila Amolo Odinga yana ukweli. Chanzo kimoja cha habari kutoka nchini Tanzania. Kumbuka jana mzee Raila Amolo Odinga alikuwa na mkutano na vyombo vya habari vya kimataifa. Yes. Kwa kuna vyombo vya habari kutoka nchini Tanzania, kuna vyombo vya habari kutoka nchini Uganda, kuna vyombo vya habari kutoka Uingereza, kuna vyombo vya habari kutoka Marekani, international media. Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba chanzo kimoja cha habari cha uhakika kutoka nchini Tanzania na kutoka serikali ya Tanzania ambacho hakikutaka kutajwa. Inaruhusiwa hii kwenye journalism kufanya reveal zile za mambo kama. Yaani kwamba wewe unatakiwa utunze siri. Yeah. A good journalist must reveal the sources. No, they can't reveal the source. Why? Journalists wanafaa ku reveal their sources if their sources don't want to be named. Yes. Nikikwambia sasa mimi nikwambie. Ukiniambia unasema. Nikwambie usiniseme jina. Should you say my name? No. Oh, so they should reveal and not reveal the sources. Yes. You didn't get me. I didn't explain it well. Okay. Yani good journalist akiambiwa kwamba usinitaje, inatakiwa hata akipelekwa wapi. Yani hata akipelekwa wapi inatakiwa asitoe siri. Asitoe siri zile. Kwa ndio hicho ambacho kimetokea kwenye hiki chanzo cha uhakika cha kutoka kule serikali ya Tanzania, si ndio? Lakini rais wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan alikuwa nchini Kenya wiki 2 zilizopita. Ilikuwa ni kwa mwaliko wa Rais William Ruto. Na alibaki akisubiri. Na anakuambia mzee Raila Amolo Odinga, tulikuwa tayari lakini wao Kenya hawakupatikana. Wao serikali haikupatikana. Kwa kweli ilimbidi kukaa huku kwa siku 2. Na hivyo ndivyo Raila alivyokuwa anatoa taarifa kwa vyombo hivi vya habari. Ili kukabiliana na athari za maandamano ya kupinga serikali ambayo yaligeuka kusababisha maafa na kujeruhiwa kwa wafuasi wake, Raila anasema kuwa muungano wa Azimio utaanzisha msukumo wa kukusanya pesa zinazolenga kuzisaidia familia za waliofariki na waandamanaji waliojeruhiwa. Hii ndio story ambayo pia leo inakuwa ni story ambayo pia leo inakuwa inafanyaje? Inakuja inanili hivyo. Lakini mzee wetu Raila Amolo Odinga alivyokuwa anazungumza na waandishi wa habari siku ya jana, ipo video ambayo mtazamaji wetu anapaswa kuiona hapa. Alafu mengine sasa yaendelee. Hii hapa video ambayo inamuonyesha mzee wetu Raila Amolo Odinga akizungumza na wanahabari. Stand. Obviously in the beginning of the protest there seemed to be dialogue because of that formation of that bipartisan group to deal with the IEBC audit issues, but that has stalled and it seems like just there's no movement. So my question to you is, if President Ruto reached out to you today and say, brother Raila, let's sit down and have a talk with no preconditions, would you respond to that? Would you sit down with him to try to deal with the issues? And just a quick follow-up question. You questioned the Kenyan Constitution today. You used very strong words, obviously, towards accusations towards the police, not feeling protected by that police that is supposed to protect you as a Kenyan and that is supposed to protect your people or protesters. What would you like to see happen? Thank you. You see, it's not for the first time. You remember there's a time when the situation was very polarized and charged, when President Ruto publicly appealed to me and said that we should call off the mandamano and dialogue against protest from my people. We agreed to call off the mandamano at that time and give room for dialogue. And I've just said that as soon as the temperatures come down, it was business as usual. They set up a team and eventually they withdrew. Those members of that team were not available. Each time our people assembled, they would say,
most of their members are out of the country, they cannot raise a quorum. In that they were not serious at all. See, but you need to also know that there have been also attempts from outside. I can now say it here, that the president from Tanzania came here 2 weeks ago at the invitation of President Ruto to mediate. And she was kept waiting, not from our side. We were available, but the other side was not available. She spent 2 nights here, and it was all in vain. Other people have tried. Right now I know that other people are also trying, but he's the one who's resisting. So he basically knows what he wants. I myself have said I'm ready to sit with other people to discuss these issues. He is actually pretending, is living in delusion that we don't have a crisis. But we have a serious crisis that requires patriotism to resolve. And we are ready ourselves. Hivyo ndivyo hiyo video inamonyesha mzee wetu Raila Amolo Odinga akizungumza na vyombo vya habari vya kimataifa, si ndio hivyo ndivyo ambavyo mambo yalikuwa hivyo ndivyo mambo yalikuwa. Lakini katika haya yote ambayo yanazungumzwa na yamezungumzwa, William Ruto mzee wetu rais wetu anakuambia hivi kwenye Twitter yake, ka tweet kitu. Kasema hivi, my friend, kamtag pale Raila Odinga, I'm off to Tanzania for a human capital meeting to harmonize the expansion of William Samuel Ruto. Kwa hivyo ndivyo ambavyo mzee wetu Ruto amemjibu au amemwambia mheshimiwa Raila Amolo Odinga kwamba rafiki yangu nimeenda Tanzania kwa mkutano wa rasilimali watu. Sasa ili kuonesha au kupanua fursa zile za ajira katika bara letu. Sasa nitarudi kesho jioni huko. Yaani ametweet jana. Amwambia nitarudi kesho jioni huko. Unajua. Na wewe unafahamu. Kama mimi niko tayari kupatana na wewe kuzungumza nawe moja. Yes. Kwa hiyo nitapatikana kukutana na wewe wakati wowote na kwa urahisi sana. Anasema anamwambia unajua. I'm always ready to listen to you. Sasa sijui unaichukuliaje hiyo kama anajua. Ipo tweet kule kabla tujienda kusoma message. Waione tu inapita hapo, waione tu. Inaonyesha hapo mzee wetu William Ruto. Kwa mzee anatita nakwambia hapana, mimi kukutana na wewe muda wote na saa yote. After hiyo story imeonekana, after hiyo story ndio huyu sasa ameongea, ndio rais ameongea. Hebu pitia comment kidogo alafu tuendelee na hii. Pitia comment kidogo hapa Facebook wanasema.
Okay, pale ni Lunus Katala. Anasema lock. Albaini Kidu anasema good morning. Mr. Bakari anasema super morning, thanks for coming today. Uko wapi? Huyo ndo alikuwa anakuulizia jana. Aya. Kuna Shikuku anasema good morning. Kuna Honorable Charles Oli anasema Denga should be jailed, is a threat to our security. Asia Moran anasema yes. Zulfa is back. We miss you guys. I miss you too. Aya, anasema real nature, good morning guys, I'm from Tanzania. Then Honorable Oyile anasema good morning wakuu. Following from Kakamega. Odhiambo Israel anasema tell them all. Oh God. Umesikia wewe? Atuambia tuambie what? Tuambie yote. Aya. Then kuna Joseph Nzuki Kamba anasema good morning. Hapa Shada Kamanuza addressing in the position of who? Ameuliza. Sawa. Aya. Good morning. Tengine wasalimia bado ndo watu wanaamka. Wasalimia. Watu wanatoa salamu. Basi tutoke kidogo katika habari hiyo ambayo imemuonyesha mzee wetu Raila Amolo Odinga. Labda tuirudie ile tweet ambayo watazamaji wetu wenda ikawa imewapita. Maana tulisema tu hiyo tweet. Hiyo hapo tweet ambayo inasema my friend Raila Odinga. Williams WSR, si ndio tweet inaonekana hapo namna hiyo hapo, si ndio? Kwa hiyo hayo ndio maneno ambayo mzee wangu rafiki yangu Raila Odinga, nimeenda Tanzania kwa mkutano wa rasilimali watu ili kuonisha upanuzi wa fursa za ajira katika bara letu la Afrika. Kwa ameenda kwenye shughuli ya kibara kabisa. Nitarudi kesho jioni, na kama ulivyokuwa unajua na kama unavyojua siku zote mimi napatikana, tukutane nawe moja kwa moja, yani popote pale utasema tukutane tena kwa urahisi kabisa, si ndio? Yes. Amezungumza hiyo. Lakini nilikwambia kwamba leo Jumatano Azimio wao walichokitangaza sio tena maandamano. Wao walichokisema ni kwamba leo siku hii itaungana. Yani muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya wametangaza kusitisha maandamano ya kupinga serikali yaliyoratibiwa. Haya maandamano yaliratibiwa hapo before, yaliratibiwa mapema, lakini wao wamekaa chini sasa, naona wasitishe. Badala yake wanachokisema, badala yake viongozi na wafuasi watakusanyana pamoja, watafanya maandamano ya mkesha. Haya maandamano ya mkesha ya heshima kabisa kwa ajili ya wale waathiriwa na ukatili wa polisi sehemu mbalimbali nchini, si ndio Lakini kwa hiyo wanachokisema ni kwamba wito wao mkubwa kwa Wakenya ni kujitokeza na kuwasha mishumaa na kuweka maua meupe, yani maua yale meupe. Yamaanisha peace hiyo. Amani. Lakini haya maua meupe ni kwa ajili ya ukumbusho kwa wenzetu wale waliouawa na polisi kinyama katika maandamano ya amani siku zilizopita. Na hiyo taarifa imezidi kuwa au ikisema kuwa maandamano ya Jumatano ya leo hayo yatakuwa ni ya tofauti. Hiyo taarifa inazidi kusema hivyo. Kwa Azimio pia walisema siku hiyo wataanzisha mpango wa kuzifikia familia za waathirika wale walioathiriwa wote na matatizo ya maandamano. Basi viongozi mbalimbali kutoka katika Azimio wataenda kutembelea na kufanya mambo tofauti, kutoa misaada. Tunafahamu kuna wengine wamepata hizi athari bado wako hospitalini. Yes. Na kuna wengine walifariki. Kwa hiyo kuna watu waliofiwa. Kwa hiyo huwezi kwenda kufanya kitu chochote ambacho kitarudisha thamani ya uhai wa mtu zaidi tu ya kufariki.
Yaani ukisema unaenda na mamilioni ya hela pale, hakuna. Ukisema unaenda sijui na pole gani. Kwa ile faraja tu, kwa fariji kwamba bana tuko pamoja, si ndio? Kitendo unachokifanya hicho kitafanyika leo. Shanaelewa Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo mtazamaji alinufaika nayo jana, lakini leo ndio siku yenyewe sasa. Kwa hiyo lazima tukumbushane, tupeane hiyo taarifa, si ndio Hivyo ndivyo ambavyo mambo yanazidi kuwa nzuri. Lakini kuna namna pale Kisii, kuna namna pale Kisii mambo yanaendelea. Sasa yanaendeleaje? Machae, Nyachae, ndugu mmoja anaitwa Nyachae, kuna namna fulani amezungumza kwa uchungu sana akiwa katika mahakama, si ndio? Akiwa katika mahakama, mkiwa Kenya Chai, si ndio mkiwa Kenya Chai, Mrs. Nyachae amezungumza kwa uchungu sana. Lakini kuna mzee mmoja, mimi niliona ile video, amevalia koti naona alivyosimama mtihani. Sasa hii video ipo hapa, nataka kidogo mtazamaji aitazame, afu baada ya hapo tutadiscuss. Hebu itazame hii video, mzee huyu jicho alilitoa hapo alivyoiweka. Yaani hapo itoaje amesi kusimaki ni itoaje kwa mdomo hivyo yani. Lakini mke wa Nyachae amelia sana kwenye ile mahakama. Amelia sana, amelia kwa uchungu sana. Margaret Nyachae. Where were you when the late Simon Nyachae died? I was in Los Angeles. What did you do? Let us start from sickness. The sickness, when my husband got sick, I tried to visit him. I came home several times. Sometimes I would come 2-3 times. And I was constantly talking to my stepmother, stepson, or stepdaughter, asking them how he was doing. And I would come. Sometimes I would find we would miss each other. I would be told, like the day I came in 2018, I was told that he had gone to London for treatment. Now, I had come with my son, my youngest son, to visit. I told him, your father is sick, please let's go. I can't afford to pay for everybody, but at least let's go with you if you're free. So he came with me. We went home to NEWSCOP. That's when we visited Martha. And we were told that he wasn't here, he had just gone to London. First I went to the office in Riverside. I was told he was not there. So I went home. I was told Martha was told that he went to London for treatment. So I went back. So I wanted to go via London to visit him. I didn't know. I wanted to know exactly where he was. So I tried to get in touch with Charles or anybody to give me any information. I could not get that information. So I went to London. I hired a consulting firm to help me locate him. So I hired them, I paid them. So by the time they located him, he had been discharged from the hospital. So that made me to come back. I wanted to see him so bad. When I came back, I went straight to Loresho, where he stayed, with Chris Wamuyo. That's the time I got electrified. I told them I was there. I came, I wanted to see Mzee.
And they said, you go to the office. I went to the office. I was told... In summary, you tried to access your late husband when he was unwell. Yes, I did. It was frustrating. It was very frustrating. Not frustrating. That attempt was not allowed to succeed. No. By who and who? Grace Wamuyo. Thank you. Let's move further. He is dead. You have been called at Nairobi Hospital. Yes. What did you do? I got a text when he died. I got the first day, actually he died on the 1st of February, 2021. So I got a text from his personal secretary, Irene Njogo, that Mzee has passed. She texts me. She texts me, through WhatsApp. So I went in shock. I couldn't talk. I just couldn't control myself. So I started crying and, locking myself up, crying. So after I calmed down, I called right in again. I said, now, what's going on? What's going to happen? So Irene told me, I want you to send you the names of your children to Nyachai Hashitiva Nyachai Advocate. Send the pictures and send the list of all your, the children to these people. I said, what are they? They're the ones managing they will help you out. So I wrote an email and took the pictures together, put some pictures of the children plus the grandchildren. I sent it to Ashitiva and Nyachai Advocate. I don't know how it goes. It's Nyachai, Ashitiva, or Ashitiva. I can't remember properly. So I sent an email, attached the pictures to these people. They didn't call me. So after a while, at the same time I was raising money to come for the funeral, I asked Irene what the arrangement was. Okay. Did you come to the funeral? Yes, I did. What happened when you landed in the country for the funeral of your husband? I landed on the 14th, the evening of 14th February. He was being buried on the 15th. So I landed at the Kenyatta airport in the evening. I took a vehicle and a driver to drive me straight home. I went straight home. When I went home, I arrived at the gate. I was very tired, but I didn't want to sleep in Nairobi. I just wanted to go direct home. So I arrived at the gate. I announced... This is in Nyosia, in the village? Yes. I announced that I had arrived. And what happened was the person who was at the gate went in and reported that I told them... Objection. Let her restrict herself to what she saw, what she observed. Simon Nyachae huyu alikuwa ni mtu mkubwa sana katika taifa letu. Tunaweza tukasema hivyo. Kwa sababu ukiangalia wadhifa wake, Simon Nyachae alikuwa ni mtu wa kiserikali. Alikuwa ni mwanasiasa. Government minister. Mambo kupeana asubuhi kahawa. Government inaanza kuteleza. Lakini alifariki Februari 2021 akiwa na umri wa miaka 88. Kwa hiyo mkewe sasa anazungumza au amezungumza kwa uchungu sana kiwa pale katika koti. Lakini tukibaki hapo kotini, kuna story jana ambayo nilikusomea mtoto Sagini ambaye watu wameshtakiwa
kwa kumng'oa macho huyu mtoto fageni. Kwa iko story ambayo iko video ambayo inaonyesha wakiwa pale kotini. Sasa tubaki katika hapo popote, bado video inaonyesha wakiwa kotini pale namna hukumu ilivyotolewa na mambo kama hayo. Hii hapa video, karibu kutazama. Nyakirario Mayeka. She is sentenced to serve 5 years imprisonment. For the second accused person, Pacifica Nyakirario Chogo, sentenced to serve 10 years imprisonment. However, for the first accused person, who was a muscle behind the offense hearing, he is sentenced to serve 40 years imprisonment. Right of appeal, 14 days. To be set by the relevant judicial officer along established parameters of criminal responsibility. The court's reasoning was in recognition of Article number 2, Sub-Article 6 of the Constitution, which provides that any treaty or convention ratified by Kenya shall form part of the law of Kenya under this Constitution. Kenya ratified the International Convention on Civil and Political Rights of 1966 in the year 1972. Article 10, Sub-Article 3 thereof provides that the criminal system shall comprise treatment of prisoners, the essential aim of which shall be their reformation and social rehabilitation. In that decision, the Court of Appeal proceeded to substitute a life imprisonment sentence with a 40-year sentence. The appellant in that case had been convicted of defiling a 4.5-year-old child. In construction of the word liable to, the court in Kichanjele versus Republic held that the wording shall be liable to does not mean that the sentence mentioned in any particular section in which these words occur is merely a maximum, and the court may impose any lesser sentence below the limit indicated. And therefore, in my view, it is my view that the use of the word shall be liable to life imprisonment as prescribed under Section 234 of the Penal Code gives room for exercise of judicial discretion in sentencing. So, taking into account all that has been said above, what would be the appropriate sentence in the circumstances? The judiciary sentencing policy guidelines calls for a striking of a balance while applying the principles and objectives set therein. The victim in this matter, baby Junior Sagini, was a child of tender years, a child aged 3 years old. Before 13th of December last year, he lived a relatively and unexpectedly normal life under the care of his grandmother, the third accused person hearing. However, the events of 13th of December last year will forever be etched in his mind, and should his memories fail him, will forever be engraved in his physical life. This is because he lost his eyes. He lost both eyes and was declared permanently blind.
This was a life-changing event, not only for the child, but for the family and the community at large. The physical and emotional pain, while felt by the community and the society and the family, was surely felt most by the minor, a 3-year-old child. I seriously believe that this is a fact that cannot be wished away. This child remains blind, rendered blind by the actions of the 3 accused persons here. The court has seriously grappled with the question of what would be an appropriate sentence in the circumstances. Both parties agree, and I do agree as well, that this was a first-of-a-kind case. It had been unheard of before the 13th of December last year to have one's eyes, let alone a child's eyes, gouged out without provocation, without good cause, in the hands of family members. Surely such a heinous act calls for a deterrent sentence. There are aggravating circumstances arising in this matter. The offense was carried out using a dangerous weapon identified as a knife. There was serious maim occasioned to the minor, who is now totally blind. But he's not just totally blind, he's missing both of his eyes. And one cannot start to imagine the enormous amount of physical and psychological trauma occasioned to this minor. And truth be told, most of us adults would not bear the pain and trauma sustained by the minor. On account of his tender age, the victim belonged to a vulnerable group. The offense was committed in a highly inhuman and grossly degrading circumstances. It was quite a sad and unfortunate incident whose actors surely must be punished. I have taken further into consideration the sentiments of the victim, baby Junior Sagini. This child is now 4 years old. He has undergone treatment for the injuries sustained. It is said that he will need to learn a totally new way of life, different from other children due to his current incapacitation. The mother has been left tormented due to the pain caused to her son. A condition that cannot be reversed. It is said that the mere mention of the second accused person's name jolts the minor to walk away. And this family cries for justice. So the minor will require an aid throughout his life. He will need to attend a special school and depend on specialized equipment for the blind. It is said in the report that he cannot pursue particular professions in future as he cannot see. For me, I think this is purely tragic. The effects of the actions of the 3 accused persons are grave, to say the least.
the consequences of their actions severe. There is not enough that this court can do to restore the victim to his previous condition before the tragic events of 13th of December last year. However, what this court can do is to assert itself in the kind of sentence befitting in the circumstances. While doing so, the court recognizes that the accused persons, although convicted, are still entitled to a humane sentence to assist in their own rehabilitation, even if they fail to accord the victim the same humane treatment. In so doing, the court considers the role played particularly by each of the three accused persons. The minor lost his eyes and eyesight at the hands of his cousin, Alex Maina Ochogo, the first accused person herein. I am totally unable to find any mitigating circumstances on his end. However, the second and the third accused person's involvement came in after the fact. The court has extensively discussed in its judgment their role as aiders and abettors, whereas the outcome of their actions looked at in totality arrives at the same result. They had a limited role in the commission and participation of the offense hearing, and I believe this should be taken into consideration. I also consider the community attitude and the pre-sentencing report, which remains unfavorable towards the second accused person. However, the same is different for the third accused person, who is said to have taken care of the victim and the sister, while the mothers have struggled to make ends meet away from home. I also take into account that the second and the third, are senior citizens aged 51 and 80 years. And in doing so, and taking into consideration the discourse above, I arrive at the following decision to be an appropriate sentence in the circumstances. I'll start with the third accused person, Raila Mayeka. She's sentenced to serve 5 years imprisonment. For the second accused person, Pacifica Nyakirari Ochogo, sentenced to serve 10 years imprisonment. However, for the first accused person, who was a muscle behind the offense hearing, he sentenced to serve 40 years imprisonment. Right of appeal, 14 days. Are there any outstanding issues? Hivyo ndivyo ambavyo watu wamepigwa nyundo. Kupigwa nyundo tafsiri yake ni kufungwa au kuhukumiwa. Kwa hiyo nyundo miaka 10, mtu kapigwa nyundo miaka 10, mtu kapigwa nyundo miaka 5, kapigwa nyundo miaka 40. Ukiwa na miaka 27 tafsiri yake unapigwa nyundo miaka 40, maana yake unatoka ukiwa na miaka 60 Kongo. Huyu bibi mwenye umri wa miaka 80 anakula nyundo miaka 5. Na hivi
Si mchezo. No, si mchezo. Hivyo ndivyo ambavyo mambo yanaendelea, au sio bwana? Katika taifa letu hili la Kenya, yani ukifanya mazihara basi watu wanakufanya kweli, si ndio? Lakini tukitoka huko mbali kabisa, tukirudi huku katika masuala yetu haya, masuala mazima ya siasa na vitu kama hivyo, kuna yule jamaa na trend sana anaitwa Kimbi yule. Yule Kimbi bwana yule amezungumza sana kwa uchungu jana. Akamwambia waache kutumia kifua bwana. Sikiliza kilio cha watu. Chenye unafanyia wa Kenya juu siku moja kitakugeukia. Anakuambia mheshimiwa rais. Kimbi huyo. Sasa Kimbi jana tulivyozungumza naye na Channel 7 News tulikuwa live, lakini muda fulani tukasema ngoja tufanye interview tu za watu watoe maoni yao kuhusiana na mambo yanavyoendeshwa na mambo yanavyoenda katika taifa letu la Kenya, si ndio? Tukapata kumuona bwana Kimbi na tukazungumza naye. Kimbi naye alikuwa na haya kuzungumza. Hebu mkae msikilize Kimbi hapo anasemaje. Asanteni sana wa Kenya. Mimi nikiongea naitwa Mr. Kimbi. Nataka kusema hivi. Ni wakati wa Wakenya kusimama na ukweli. Tunajua ukisupport upinzani umeingia terrorist. Ukisupport upinzani umegeuka kuwa mkora ama kuwa mjambazi. Sio mbaya. Mimi siwezi wacha Raila Amolo Odinga. Iwe nini, iwe watu wanamdharau, iwe watu wanamtusi, iwe watu wanamfanya nini, mimi siwezi wacha Raila Amolo Odinga. Na hakuna siku nitaenda kinyume na mawazo ya Raila Amolo Odinga. Wakenya wenzangu, Raila aliwaambia William Ruto sio mtu wa kuamini, mukakataa. Sai Mr. Ruto, Mr. President anapiganisha watu wa Central. Maina Jenga ameshikwa, wakubwa wa Central wanashikwa. Watu wa Central, watu wa nyumba ya Mumbi, mahali watu walikuwa wanajua tu biashara, walikuwa wanapenda tu amani. Sai wamegeuka maadui. The first thing, kitu ya kwanza yenye sijawahi ona tangu mimi nizaliwe Kenya hii, kama Mama Ngina Kenyatta na nyang'anywa security, sijawahi ona kwa maisha yangu yote. Na tena kumdharau Mama Ngina tangu independent mpaka sai sijawahi sikia, na inatumika kwa hii serikali ya William Ruto. William Ruto, wewe ni mungwana na unaheshimika. Mahali tumefika, tafadhali mimi nakuomba itoshe. Mahali tumefika itoshe. Au watu ma intelligence wenye uko nao wasiku advise kuua. Wacha Wakenya wakifanya maandamano, polisi yakae kando wapatie security. But kama kuna kitu unaweza fanya ili Wakenya wawache maandamano, fanya hiyo kitu. Wakenya wawache maandamano. Hawezi piganisha moto na moto, itakuwa kubwa. Na maanisha hivi, Raila Amolo Odinga ndiye amekusaidia, akakutoa kwa Moi, akakuleta ODM. Kumbuka mulikuwa mnatembea pamoja, mulikuwa mnakula pamoja, mulikuwa mnalala pamoja. Wakati mwingine Raila Amolo Odinga amekuwa kisimama na wewe, na tena akakuingisha kwa hii strategy ya siasa yenye uko nayo. Siasa yako na Raila Odinga inakaribiana, na haufai kunyanyasa wa Kenya, na wewe unasema wewe ni hustler. Tangu lini hustler ananyanyasa mahasla? Ulidanganya wa Kenya, badala ya kuendesha wheelbarrow watakuwa wanaendesha magari. Hatujaona mabarabara zetu, kazi ya kutengeneza barabara ilisimama. Ni ukweli pesa hakuna Kenya. Ni ukweli hakuna pesa Kenya, mpaka bei ya stima imepanda.
ni ukweli. Bei ya stima ya token iko juu kuliko bei ya rent ya nyumba yenye unaishi na unatumia hiyo stima. Ni sawa. Ni sawa, wewe ni kama mfalme, lakini mimi na kuaddress hivi. Tafadhali sikiza mawaidha ya watu wengine pia. Wacha kutumia kifua. Siku moja chenye unafanyia watu, siku moja itakugeukia. Na wakati itakugeukia, hata Gachagua atakukimbia. Wacha ku command kabila moja ndio iwawe. Kwa nini Wajaluo? Rift Valley watu wamefanya maandamano. Kwa nini Wajaluo? Central watu wamefanya maandamano. Kwa nini Wajaluo? Machakos watu wamefanya maandamano, kuna mtu ameuawa. Kwa nini Wajaluo? Mathare watu wanafanya maandamano, unatokea unaua Wajaluo. Unaenda Kibira unaua Wajaluo, unatoa watu kwa nyumba. Unaenda Kayole, Jakaranda ni Wajaluo unaua. Ukienda mochari sahi, Onyango, Otieno, Okoth, Uma, hakuna mahali hakuna jina ya Mjaluo. Sahi mpaka wanawatransfer, wengine wanapelekwa kwa mochari, wengine wanapelekwa kwa mamochari zenye ziko huko Central, sababu ndio wanaficha. Mpaka sahi wamebandika maiti jina Njoro ndio ionekane sio Mjaluo. Kwa nini? Kisumu mnachukua mama zetu, mnatoa kwa nyumba, mnapiga na mnawabaka. Why Luo? Tumewakosea nini? Unaona Naona. Hivyo ndivyo mambo. Yep. Unakubaliana nayo mambo? Mambo yanaenda hivyo. Anakuambiaje? Anakuambia wacha kutumia kifua. Sikiliza kilio cha watu. Siku moja kitakugeukia. Shaona haya maneno namwambia Mheshimiwa President. Lakini pia amemzungumzia Jalango. Jalango ni msaliti. Kivipi? Anakuambia Jalango ni msaliti. Sababu alipewa support na watu wa Azimio. Lakini sasa amesaliti. Hii hapa video. Isikilize. Halafu kuna wabunge wenye kama Jalango tulimchagua akaenda hapo. Badala Jalango asimami na sisi, amegeuka msaliti. Yeye pia anapanga kutuua. Saile anapanga hii maneno. Na anadharau Raila Amolo Odinga. Na kama si Raila Amolo Odinga, Jalango angekuwa mbunge. Wanatumia Raila Amolo Odinga vibaya. Wanamtumia vibaya ili Raila Amolo Odinga awapitishe mahali. Akishawavukisha mahali, wana nini? Raila akishawavukisha mahali, wanarudi wanamkataa na wanamsaliti. Baba, now it is enough. Sisi ni wanyonge. Na mimi sina nguvu. Na mimi sina pesa. Na hakuna siku yenye nimekutana na baba. Hakuna siku yenye baba amenipea hata pesa yake. Na ninampenda baba sababu wanasimamia ukweli. Watu kama Elisho Odhiambo, kumbukeni baba ndiye amefanya mmefika hapo. Mulitumia baba kama scapegoat. Hiyo karia yenyu ya kisiasa inaisha na hii regime ya William Ruto.
Kumbukeni kuna watu bado wako bright. Kumbuka huyu mbunge wa Budalangi, Jalango ulikuwa mtu mwenye ukienda hata Kisumu, ukishuka Kisumu, watu wanasema hey Jalango, dakika moja watu wamejaa nyuma yako. Sasa hii enda Kisumu, kama gari yako yenyewe itapigwa ipelekwe mochari. Na wewe kama gari ndio imepelekwa mochari, na wewe utakuwa wapi? Sasa hii Babu Owino akifika Kisumu, Babu Owino ashuke Kisumu dakika 2 itakuwa imejaa, kwa sababu wasaliti huwa wanauawa kwa jamii, na siku moja itafika yenye utahitaji watu, hautapata watu. Na ninaambia Wakenya, tafadhali, kama kuna mtu amekusaidia, usiwahi lipisha mabaya na mazuri. Tafadhali, hata kama uko na ubaya ndani yako, tafadhali unajaribu, unaibalance, haulipishi mabaya na mazuri. William Ruto, wachana na familia ya Uhuru Kenyatta. Hivyo ndivyo sasa tumepata kuona namna mambo yanavyoenda, si ndio? Ndio hivyo sasa. Brenda Kangai anajiita the daughter of the mountain. Yeah. Daughters of the mountain. Wow. Naye kazungumza. Sababu ya mlima. Lakini bado tupo kwenye zile comments, ndio bado tupo kwenye zile comments ambazo zina watu wengi, watu tofauti wanajaribu kucomment, kutoa maoni yao katika upande mzima wa kuishauri serikali. Sasa huyu Dr. Kangai amekuwa kidogo, Brenda Kangai amekuwa kidogo anakashikasha, kizungumza kidogo yanakuwa na sound. Sasa ameyazungumza, na haya yote yanamhusu Mheshimiwa Rais. Lakini pia amegusa kuhusu familia ya Raila Amolo Odinga, na amemgusa kwamba angekuwa president maisha ingekuwa milk zero. Unakubaliana naye? Mimi sikubaliani kokote na sikatai. Uko tu. Na mimi niko tu hapo. Ni Switzerland sasa. Ni Sweden ama Switzerland. Kwamba uko tu pale. Niko zangu pale. Mimi natazama, nasikiliza na wahabarisha. Ndio hivyo. Bwana huyu amefanya hivi, huyu amefanya hivi. Wewe sasa decide mwenyewe. Una decide mwenyewe. Basi tutazame hii video ambayo inamuonyesha huyu Brenda Kangai kwa anazungumza hapo yale ya moyoni mwake, si ndio? Haya. Asanteni sana wa Kenya kwa mara nyingine tena. Mimi ni Brenda Kangai, ama ukitaka msichana wa mlima Kenya, or you can call me the daughter of the mountain. Na vijana mtaani wamesema mimi ni acting women representative Nairobi County, lakini hiyo kazi nasukuma sana hadi 2027 ambao watanipatia hiyo kazi officially. So I want to speak about the problem ailing Kenya. Kenya tuko na shida. Na hizi shida ndio nataka Wakenya waelewe shida zetu ziko wapi. Shida ya kwanza na adui wa Kenya. Nataka kuongea shida za Kenya na ndio adui wa Kenya. Adui ya Wakenya. Enemy number 1 of this country, IEBC. Ikikuja wakati wa uchaguzi, amjaiwa utupatie any transparency. Wakenya wanaenda wanachaguana, nyinyi mnaenda mnaeka watu wenu. Chebuchieva and the group on wali message. Enemy number 2, judiciary. Any kesi ikipelekwa kotini, jaji kama mtu ana pesa, kesi inatupiliwa. Ikikuja ni matters election, kesi zinakuwa fabricated. Oh, and to you, the God is seeing you. Enemy number 3 wa Kenya, tribalism, ukabila. Mkenya hataki kuona mtu wa tribe nyingine akikuwa president. Sijui kuna watu ni VP, watu hajatairiwa, watu sijui anakaa weusi, watu ni weupe. Kenyans, you need to stop that stupidity. Tribalism is the worst enemy of this country. Kwa sababu ingekuwa si tribalism,
I know mngefanya the right decision pale kwa ballot. Ukabila Kenya lazima iishe. Ndio Wakenya mkuje pamoja make decision ambazo zitakuja kusaidia taifa letu la Kenya. Na mimi wacha niongeleshe vijana wenzangu, mayuthi wenzangu. Tuache ukabila. Kabila yetu ni youth. Our common problems, our tribe. Sasa zenye unakosa kazi kijana, hiyo ndio kabila yako. Tunapaswa tuungane kama vijana, tushikane pamoja, tuachane na ukabila, so that when it comes to elections, tunachagua the right leaders ambao watatapeleka nchi to the next level. Ingekuwa tuna ukabila, saizi tungekuwa na right leaders, tungekuwa na the right president. Raila Amolo Odinga angekuwa kwa kiti na tungekuwa tunaumia. Bei ya gharama ya maisha ingekuwa chini, bei ya unga ingekuwa chini. Lakini kwa sababu ya ukabila, mkachagua Zakayo, mkadanganywa, tunaumia sisi wote. Enemy number 4, religion. Kanisa. Mliuza wa Kenya. Mkauza wa Kenya. Mkauza nia yetu. Mkakuja mkatudanganya Zakayo ameokoka, anajua Mwenyezi Mungu, akipigia Mwenyezi Mungu anachukua simu yake. Saizi wa Kenya wanaumia wote. Regardless of ile kanisa unaendanga. Wewe uko wewe ni Muslim, uko wewe ni Hindu, uko wewe ni nani, unaumia. Na religious leaders wangao walichangia ni wale wa Christians. Hao ndo walichangia. Mtu akikuja akitoa sadaka ya milioni 2 mnapiga makofi. Mnasema this is the right person. Mtu akikuja akisema anajenga kanisa mnachangia. Wa Kenya lazima mtoke kwa dini potovu ambazo ziliwadanganya. Go to your pastor, muulize uliniambia nichague nani? Sahi naumia. Huyo mtu ananisaidia. So that when it comes to 2027, akili zako zisidanganywa na religion tena. Enemy number 5 wa Kenya, Kenya Police. Mkenya akitoka akienda kungangania haki yake kwa street, polisi anachukua bunduki, anampiga. Police, Kenyans, they are just human being like you. They love you. They see you kama protectors wao. Love Kenyans. Protect their lives. Remember you are paid with your taxes. Remember you are kept there to protect their lives, not to harm them. Wakenya wawachuki. Ile time unaona Mkenya kwa nje na sufuria, anapigania haki yake na yako. Voice yake inaongea, ina represent 50 almost 50 million Kenyans. Ule Mkenya unaona kwa street, anaongea, ana represent mama yako, baba yako na watoto wako. So the Kenyan police, don't abuse Kenyans. They're human beings. Wakenya wanapigania pia haki zenu. Mkienda pale mnawadhuru, protect them. Now I want to say this. Rest in peace, Kenyan Constitution 2010. You are abused, hauna value, na anytime Wakenya wanatoka kukudefend, unakuwa violated. 2010 Constitution, it used billions and billions of taxpayers money. Ikaleto into the book. Zakayo mwenyewe alikuwa against hiyo Constitution kwa sababu alikuwa najua kwa bahati mbaya, si bahati mzuri, akikuwa rais atadhurumu wa Kenya. Alikuwa najua hiyo Constitution inapenda wa Kenya, ni ya kulinda wa Kenya. So at any given time, hakuna vile Zakayo angesupport hiyo Constitution. Na vile Constitution ilipita, saizi ni yako kwa kiti, anaidhurumu. And I'm speaking specifically Article 37 of the Constitution. The right to demonstrate, it is violated. Mimi nangoja kuona mahakama kuu itasema nini about your article. I am just waiting the voice of Mother Kome. What are you going to say about Article 37? If today a police can abuse somebody in court, kama mtu anaweza yekwa makofi na polisi kwa mlango ya koti, tunaenda wapi? Constitution yetu iko wapi? We Kenyans, we need to come and speak in one language. As Kenyans, we need to come with one voice. We are Kenyans. We belong to the same country. Tuna breathe the same air. We have one God.
tunahitaji kutoka na kudefend haki zetu bila kuweka ukabila, bila kuweka dini, bila kuweka gender. We are one country and we need to defend this country. And I am saying the Constitution of Kenya 2010 rest in peace, but you have to be respected. Najua utafufuka one day when Kenyans will make the right decision, when Kenyans will know pale kwa ballot si kucheka, si ule mtu alikupea 200, si ule mtu alikupea 500, ni ule mtu ambaye ako ready ku change maisha ya Wakenya. And as a youth of this country, I am ready to defend my country. Najua sisi maisha yetu iko hatalini, tukiongea tutashikwa, tutawekwa ndani, lakini tutatoka. Na Wakenya msimame na sisi na muombe taifa lenu la Kenya. And I'm telling God, if God our prayers won't work on Zakayo, do something yourself. See that Kenyans are being abused, and when they speak, they are being abused. And I think Kenyans today, when you see that video, you will know the problems and enemies of this country. And you must end. Tribalism must end. Religious difference must end. Police brutality must end in this country. IEBC must reform to give us leaders that we elect. And we have to live with unity and love. We belong to the same country. We are governed by the same constitution. Thank you so much. Hivyo ndivyo ambavyo huyu dada sasa, bidada au sio bidada wa Kikuyu. Daughter of the mountain. Wanajiita hivyo. Ndivyo wanavyozungumza. Na hivyo ndivyo wanavyozungumzaga siku zote. Yeah. Yaani huaga anazungumza, anajiachia, si ndio bwana Wanaita kwa no chill. No chill. Wow. Lakini kuna freedom of speech, so hiyo ndio kitu ambacho tunafurahia kwenye taifa letu la Kenya. Kuna freedom of speech, si ndio Kupitia ukurasa wa Facebook pale unatupata kama Channel 7 News TV, lakini YouTube ni Kenya News Alert, na Facebook pia tunapatikana, YouTube pia tunapatikana kama Channel 7 News TV, si ndio unaweza ukashiriki na sisi huko, ukapiga simu na utushauri pia namna gani tuweze kupambana na mambo kama hayo, si ndio ziko video mbalimbali ambazo tutazidi kukuupdate na kukujulisha na kukuonyesha hapo kupitia YouTube channel yetu ya Channel 7 News TV, na Facebook kule unaweza kwenda kupata updates mbalimbali. Comment chache kupitia kurasa Facebook kabla tujiendelea na zile story ambazo wadau wengi wanatamani kufahamu na mambo kama haya. Kuna comments ambazo pia watu wana comment kupitia YouTube na comments ambazo watu wana comment kupitia Facebook. Facebook tafadhali comment vipi Bi Zurfa? Pale Facebook watu wanasema well stated. People are just moving with win on comments just because nilivotia Ruto ama anatoka my region. Let's reason with facts. It's wrong. Love your confidence. Nadhani nitakuwa namwambia mtoto wa mlima huko. Haya. Anasema tuko pamoja tamati from Dar es Salaam Tanzania. Anaitwa Abilusi Ngambeke. Abilusi Ngambeke. Anatupata kutoka kule Tanzania, si ndio Yeah. Ndio. Irene Hinga anasema those are dressed look for something to do. Nadhani atakuwa namjibu yule mdada. Jacob Sirongo anasema good morning. Good morning. Yes, kwa Jacob Sirongo tena anasema good morning. Ni Jacob listening from Matungu Kakamega. Tuko nyuma ya baba. Anasema hivyo. Haya, Kahimu Kasimu anasema kutoka Masaki Tanzania, nawapata sana manzee. Tukupata pia Kasimu. Dandus Mukadhe anasema morning, ni Dadusi kutoka Kidhanga chini, tuko pamoja. Haya, Mogash Emmanuel anasema good morning. Abdullah Hassan anasema hapa ni wapi? Hapa ni wapi mwalimu wa math? Hapa ni Channel 7 East Africa. Haya, Timo wa Ihidu Naivasha anasema pamoja sana Naivasha Ihidu Market tunawapata. Haya, Kanika anasema morning guys, hii story ya Raila ni hot hair. Kimemuramba hapo, unatafuta njia ya kupata. Ote Shoida anasema watching from Ruiru. Paul mtoto wa Mable majina. Good morning. Ibin Kulia anasema good morning. Katala anasema locks.
wengine tu wanataka to get bigged up, so tunasema big up Charles Oyile, big up Asia Mora. Then kuna huyu anaitwa Real Nature anasema good morning, I'm from Tanzania, you're welcome Real Nature. Yes, na hizi hizo zingine zitakuwa tu ni watu wanasalimiana, watu wanazungumza kuhusu huo mdada na zile video ambazo tumeweza kuziweka. Wako na maoni tofauti tofauti. Sijui kama uko kwako. Kuna mimi comments ni nyingi. Comments ni nyingi sana ambazo watazamaji wanajaribu kututumia kupitia Facebook na kupitia YouTube pia. Yes. Si ndio Yes. Kwa hiyo comments ziko nyingi na tofauti tofauti. Watu wana comment kuhusiana na habari hii ambayo inamhusu Mheshimiwa Rais, lakini watu wana comment sana kupitia hii habari inayomhusu kijana yule ambaye ametolewa macho, si ndio bwana Sagini. Na baadhi ya watu wana comment pia kuhusiana na hii habari inayomhusu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kutaka kupata suluhu au solution na kule kutoka Mheshimiwa Rais, si ndio mambo yako hivyo. Kwa hiyo comments ziko nyingi sana, lakini moja kati ya taarifa ambayo pia imetufikia ni kuhusiana na ile na tour tuseme ambayo amefanya makamu wa rais Gachagua kule Italy, Roma, na katika tour hiyo pia mkewe pia yupo kule, si ndio wameungana pamoja kwenye tour. Kwa hiyo mchungaji Dorcas Gabi amezungumza akitokea kule Italy, lakini akitoa hekima anapopeleka kampeni ya Boy Child kule Italy. Hii hapa video yake fupi ambayo inamuonyesha anazungumza kuhusiana na haya masuala. I decided to become the Boy Child champion to be able to rescue them from the streets and put them in rehabs and get them on the path to validating their dreams and all this. And we've been working very hard, and my ultimate goal is to have a rehab center that will be able to accommodate them in the areas of treatment. I have a vocational training so that they can be trained in skills. At the same time, we have a sports academy within the same premises, and agribusiness, so that once they come there, they don't have to go back to the streets, to the same frustration, depression, and then they will go back. And obviously they will relapse, because I believe that is why we are having so many boys and many people out there in drugs. Even when they are rehabilitated, they go back to the same situation, same circumstances, so they end up in the same way. So that is one of the areas where I am very passionate about, and I feel it is time to do something, because if we don't do intervention at this time, we are going to lose a generation. At the same time, we are going to areas of also preventive, by going to now sensitize the young children who are in school about the dangers of drugs and how they are coming, some of them which are being sold in sweets and everything, so that that space where we are exiting people does not, you exit 10, tomorrow 10 come in. So it will be effort in futility. So those are some of the areas that I think we can partner, even for teachers, to be taught about this and sensitized, so that they too can join in the war against drug and drug addiction. Because this one must be fought by everybody. Because if teachers and clergy can be able to get into that space, they are the people who are always with the people. They know, they visit them in their homes, the children come to their school, and they spend a lot of time with them. And therefore, I think if we get that kind of structure and we are able to get started, somewhat, I believe and I know God will work the rest, because there is nothing you can do. You can only take the step. We go in the same direction. Yeah, I know, very true. Was destroyed and we rebuilt some
one of the most important. È stato un contributo importantissimo per il nostro paese e per questo i ringraziamenti da colui che è incapace di sopravvivere senza droga, sempre in riserva. Sì, allora siamo all'interno del... Sempre aperto, perché chi sta male anche durante le feste, sta male anche durante la notte. L'altro punto chiave è che noi cerchiamo di adattare la terapia. C'ha per esempio un'epatite, un HIV, lo può trasmettere a tutte le persone con cui assunzione di sostanze nei posti del sesso estremo. Per questo abbiamo iniziato a fare i test. Ho paura, però sono giovane e soprattutto non so solo. Unaona Ndo mambo. Huyo mama sasa, huyo ni mama wa taifa. Anazungumza hivyo, si ndio? Mama wa taifa anazungumza hivyo na mambo ni kama hayo. Na hizi fursa bwana, wanavyojaribu kuondoka nje ya taifa hili, viongozi wetu wanajaribu kwenda kutafuta fursa mbalimbali kule nje. Tumepata kuona baadhi ya maelekezo ambayo tumeyapata hapa kwamba kuna baadhi ya viongozi wanapata kuunganisha Australia na Kenya. Tumepata kumuona mheshimiwa makamu wa rais jana akiwa kule Italy akihutubia, mengi kayazungumza, na mkewe ndo huyu ambaye ameyazungumza mengi, lakini rais pia wa Kenya mwenyewe yuko Tanzania kule, sisi anasema nafanya kupanua zile fursa na masuala kama haya, na kamjibu mheshimiwa Raila Odinga masuala fulani, si ndio? Sasa hivyo ndivyo ambavyo mambo yanazidi kwenda, lakini katika kuendeleza kusoma zile comment za watu na kufahamu comment watu na comment nini na nini, tunapata kuona wadau tofauti tofauti hapa, wakina Kimbikimbi, wakina Doubt of Mountains, ndio lakini pia ipo comment ya kiongozi mmoja wa serikali, au maoni ya kiongozi mmoja wa serikali, Onesmus Kimani Ngunjiri. Huyu ni mwanasiasa, lakini pia yeye alikuwa ni mbunge wa jimbo la Bahati kule, si ndio? Ngunjiri sasa kazungumza mengi sana kuhusiana na mheshimiwa Raila Odinga na mheshimiwa Uhuru Kenyatta, kwamba Uhuru Kenyatta usimsikilize bwana, huyu Raila Odinga atakupaka kama matope. Kuna maneno ameyatumia pale, utayasikiliza, si ndio? Atakupaka matope na vitu kama hivyo, lakini huyu ni mfuasi mkubwa au ni supporter mkubwa wa mheshimiwa Rais William Ruto. Always hawezi kuzungumza positive sana kwa mabwana. Lazima kuna namna atazungumza, lakini pia atatia ule udambwi. Tunaita nini? Ongea vizuri nini? Udambwi. Umesema udambwi? Udambwi. Atatia udambwi. Kwa hiyo tumsikilize mzee wetu Onesmus Kimani Ngunjiri akizungumza na wanahabari, na akizungumza nasi Channel 7 News TV live kabisa. Huyu hapa. Amesimamisha mambo ya demonstration kwa sababu amerealize vitu ya watu inaharibika zaidi. Hiyo sio demonstration ya kawaida. Lakini mimi namkosoa, ninaona sasa anaanza kuchangisha pesa ya ile watu walikufa. Those are just also politics. How did they die? You caused the death of those people. Wewe mwenyewe. If you not call for demonstration, those people could not have died. It happened another time na ukafanyisha mchango na hii kufikia wale watu waliathiriwa. So is this a system ufanye namna hiyo ili uweze kupata pesa? Because I don't understand why you can cause death. Urudi wewe utengeneze huyo utachangia watu. Kuwachangia watu hata wakipata pesa fulani na maisha ya watu ambao walipotea, it is two different things. They cannot be paid. You cannot pay the life of somebody when he's dead. Ningeomba tuwe na amani, tufanye nchi yetu irudi pamoja, na nishukuru watu wetu wa Rift Valley wameweka peace. Tuko na mahindi ya kutosha, maharagwe tumetoa kwa shamba. Wakati hao wana demonstrate, sisi tulikuwa tunafanya kazi kwa shamba, na mtapata mahindi na mtapata hiyo vitu vingine. Excuses ya Raila Odinga, leo ni hii, kesho ni hii, kesho kutwa ni hii. Leo ile yako naye sasa anataka kuongoza kutafuta sympathy ya watu wameuawa. Na uana nani? You are the cause of this death. Na ikifika mambo imekuwa moto,
unakuwa mgonjwa homa unajifungia kwa nyumba. Hauleti watoto yako hapo. Mpe rais yetu nafasi. Yeye sio rais ya Kenya kwanza. Yeye ni rais wa nchi hii ya Kenya. Hiyo ni basi ile alitumia. Lakini ukiona vile ameweza kusambaza makazi kwa kabila zote za Kenya, hana ukabila. I can assure and I can tell you that. Hata mkijaribu kujishikilia kitu gani, mpangilio ile yako naye na mikakati ni mzuri. Na mimi nashukuru. Na ningetaka kusema Uhuru, former president, endelea kuhubiri amani. Tokea uhubiri amani. Hata wewe hakuna mtu kuna shida na wewe, lakini ulikuwa former president for 10 years given by Kenyans. Tunakuomba ukuwe ukiongoza mambo ya peace. Maneno yako iandamane na peace, lakini sio vita na chuki. Wachana na Raila Odinga. Na siku moja nilikwambia atakupaka mafi utanuka, na yeye anajuaga pahali ya kujiosha haraka sana. Na hiyo ndio kazi ya Raila Odinga. Na nilifanya tweet yangu na nikalia sana ikisema Raila Odinga wachana na mtoto wetu. Ni kwa sababu nilijua atakuharibu na nikaomba. Na nikalia wakati ulituita washenzi. Be repeating my clips, you'll be seeing many things which I've been saying. Nchi hii ni yetu sisi wote. Tuwe na amani. Nchi hii ikiharibika, the person who atapoteza zaidi ni wewe Uhuru Muigai Kenyatta. And it is just like a minute, like Rwanda. It can come just like that. And it can bring problem. Media tusaidieni kuhubiri amani. Mkitaka kujiunga na demonstration na mambo mengine ni sawa, lakini tuhubiri amani. Amani is the priority. Hata hizo media, hata Twitter, hata sisi wote, matajiri, maskini, tukiharibu nchi tutaingia shida sisi wote. And I hope Kenyans wameona we can use other method ya mambo ya kuangazia mambo yale kuna shida. Lakini tusishike fungua sawa, mara ni hii, mara ni kule iliibiwa, mara ni hii, mara ni hii, mara watu wamekufa tena sasa, ni mwanze mambo mengine. Tutaendelea mpaka siku gani kujenga nchi yetu ya Kenya? We can build this country when we are together, all of us. Na tuheshimiane na tumalisha ukabila. It is a shame kwa mtu kama Kalonzo Musyoka. And I don't know ni nini nasumbua kwa kichwa yake. Yeye ni mkabila namba 1. Iko siku aliataki Mkikuyu kwa sababu alikuwa ana interview yeye. Sasa juzi amesema, and I hope there are people who can go in the court. Na watu wanahitaji kuweka amani nchi pia waangalie. Kalonzo Musyoka anatokea anasema ati Subaru ilikuwa anakimbia wakati kulikuwa na demonstration, ati ilikuwa na watu ilikuwa na kabila moja. That's a very bad statement. That is incitement in a high level. Na watu wa human rights ikiwa wasumuza hiyo. Watu wa commission ya peace sijasikia akizungumza hiyo. Ni nini ingine mnasema mna gadget ya kushika watu wakiongea. This one is in the media. Been seen by everybody. Ati hiyo gari ilikuwa na kabila moja. Where were you? Ndio ilikuwa na kabila moja. Were you in that car? So uangalie mtu kwa bali utajua kabila yake. Hiyo ni incitement ya hali ya juu sana wewe Kalonzo Musyoka unafanya. Incitement of this country. Umekuwa vice president, umekuwa wakili. What are you trying to incite Kenyans? Kenya ikiungua hata wewe utakuwa ndani, kila mtu atakuwa ndani, hata mimi nitakuwa ndani. Tuweke amani, mtu ajitafutie kwa haki yake. Mimi naona hasa fund imeenda sasa almost 30 million. Ile watu wanafikia hiyo pesa. Na hiyo sisikii watu wakizungumza uzuri ya mambo hayo. Inasaidia vijana, inasaidia mama mboga. Na wale wanafanya demonstration wengine wameomba hiyo pesa. Na hiyo pesa rais wetu ameifungua every tribe in this country. Every Kenyans in this country. Every foreigner mtu kuna simu anakopa hiyo pesa. Those good things cannot be mentioned. Kuandikisha walimu milioni 30,000 na wengine wanaandikishwa saa hii, kuandikisha askari kwa forest, mambo hii yote inakuwa created, hakuna mtu anaizungumzia, and that's the creation of youth. Wanapata hiyo kazi. Rais wetu, don't be frustrated by anybody. You had a dream
and you have a dream. Elekesha dream yako inataka kuharibiwa na watu kwa sababu wanaona ukienda namna hii miaka 5 nchi ya Kenya itapinduka na watakosa nafasi ya kuongea. That's why wanajaribu kuletea mambo ya propaganda. Be focused. Nirudie na nimesema kwa nini yangu mara mingi sana. Rais uliapa kwa mambo matatu. Kaya nikikurudia hiyo maneno. Kuchunga constitutions yetu, yani katiba ile ya kutulinda sisi wote. Ya pili, mali yetu. Ya tatu, security. I want to say we also have to support the police. Na nimesema polisi wakikoma siku moja ndio mtajua kazi ya polisi ni nini. Uwezi kuwa unaenda kuwa insulted, unapigwa na mawe, unapigwa na nini, wanachoma manyumba, wanaruti maduka na wanakupiga na mawe that you don't defend yourself. Na nashukuru kwa sababu rais alikujua through intelligence yake wote kuna watu walikuwa na mabunduki ya kupea watu kufanya hiyo kazi. Ninaomba watu wajue hawa watu wako na mabunduki, wako na grenade, wako na tear gas. Mimi naomba serikali mfuatilie kwa makini, msaidie nchi yetu ya Kenya na muokoe nchi hii. Kwa sababu hawa watu wako na and they can do any propaganda. Hakuna yawezi kufanya. Hata tear gas kutupa kwa mashule, kutupa kwa watoto, they can do anything. We know them, their history. So tuweke amani ili watu wetu mpaka wale wako nje waache huzuni. International watu wako na huzuni, wanafikiri nchi hii imeingia moto. But I want to tell you, the president is the control. Our policemen, they are in control. Raia wale wamejua kudefend vitu zao, they are in control. And that's why we are saying this should be the end of demonstration. It should be the end of demonstration. Na nini ngeuliza, let's not deal with the outsider, let's deal with the people who are involved on this. Kwa sababu watu wa Azimio propaganda wako namba moja. Yona senator wa Kakamega ile mambo anaongea. Let me tell you, nobody ako na more information. Yona ukiongea kwa Citizen SG kwa NTV, yo just mmoja watu wakiongea just full of propaganda. Hakuna mtu anaongea mambo ya amani. Hakuna mtu anaongea kuweka nchi yetu kwa kurudisha economy. Hakuna. Na wewe ni mtu mzima na unazungumza mambo unajua ukweli is not true. Lakini unataka kuendesha na upewe nafasi kwa media, kwa nini uongee mambo ya uongo? Uongo haitamaliza shida zetu. Propaganda haitamaliza shida zetu za Kenya. Ile kuhusu Raila Odinga ajue watu walichaguliwa kulingana na katiba. From MCA to the governor to the president walichaguliwa kulingana na utaratibu wa katiba. Mkijaribu tutoke nje ya constitution tukazungumzie nje, it will bring us a lot of problem. Mimi nauliza wachungaji. Wanatoa statement Catholic, makanisa mengine yanatoa statement. Niona watu wengine wakitoa mapastors Kisumu wakitoa statement. Na mimi nashangaa. Hii statement wanatoa wakiwa Kisumu, ukisikia vile wanaongea mambo ya pande moja. Hata wana defend president, former president. You are defending in which way? Nobody has interest ya kuumisha former president ama watoto yake. No. But the truth must be said. Kama nyinyi wachungaji na mnaweka kana na hiyo vitu mingi na mnaweza kuzungumza mambo ya uongo, misleading Kenyans. Biblia imesema ule atamisilidi mtu kujua Mwenyezi Mungu atawekwa chuma kwa shingo. That is the Bible. Don't talk about the things which you don't know. Wengine nasikia kama wale walitoa Catholic. I respect the Catholic highly. Lakini nasikia wakisema wanataka Uhuru na Ruto wakae chini wazungumze. Mnataka wazungumze nini? Si mlitengeneza mambo ya kuzungumza mazungumzo kutoka pande ya Kenya Kwanza na Azimio. Hawa wakagomea. Come with the agenda, mnataka nini izungumziwe?
Kama nyinyi mabishop wa Catholic mnataka nchi hii igawanywe mara mbili, then just come and say the agenda we have, it is this. So people can understand, because me I don't understand. Na kama kuna kitu ya kufanya hata wakae chini wazungumuze wakiwa pamoja, then come with the agenda. Ruto mambo ya shida ya nchi hii hajakataa kuzungumzia, lakini nimerudia tena, yeye ndio anasimamia katiba yetu katika Kenya. Ile kiapo alikula. Watu ya Catholic, tunajua mkichagua bishop, the system ile mnatumia. Tunajua mkitumia kila kitu yote mnatumia katiba yenu. Mkichagua pope, tunajua utaratibu. Na mkichagua pope, mkitupa kura, ikimalizika mnapasuaga hizo zote kura ambaye mlikuwa mmepiga kura hizo zote, ili isijulikane ni nani alimpigia na nani hakumpigia, ili kanisa ikae ikiwa pamoja. That's what you do. Sasa hivi mnazungumza mambo ya saba. Ni saba gani mnataka ifunguliwe? Mshaona mkifungua white smoke ikitoka wakati mnachagua pope, mshasikia watu wakisema mrudie? Rudieni mkitoa white smoke. Hamujasikia mtu akisema irudiwe? Mnafumilia hiyo, wale walishindwa kuchagua pope na wale walipigia pope, mnakaa kwa amani nyinyi yote. Na kuna zenu mnachoma isijulikane ati kuna mtu alipigia pope na kuna yule hakumpigia. Sijui kama mnakuaga na saba. Baada ya hiyo, I don't think there is saba. Nyinyi mabishop. Na mjue every church iko na constitution yake, katiba ya kanisa. Wewe ukiwa ni wa Catholic, ukioa wewe unatoka Catholic. PCA wako taratibu yao. Na itakuwa mtaratara kwa Kikuyu. Any other church iko naye. Sisi tuna constitution. What we are saying, kama mnazungumzia mambo ya kuweka amani, first mweke amani mkielekesha kwa constitution ya Kenya. Ile rais aliapa naye. Unajua kumwagiwa mafuta, Mungu anakuwa na hiyo uongozi. Usijaribu kumislead people based in the constitution na mseme vile mnataka kwa hiyo katiba. Mambo yote yanazungua pandile, hiyo hamuna haja naye. Ati watu wanakuwa demonstration wanauawa innocent. The word innocent. Yaani nyinyi hamuna macho. Mnaona demonstration ile inafanywa kubomoa vitu ya watu. Na kumbe there was nothing, demonstration is looting. Wamama wanalia, wanakaa hapo wakilia. They have nothing. Mpaka nguo ya watoto ya uniform, chakula, nini. There is a way makanisa mtaweza kusaidia ya kuweza kuzungumzia njia kama kuna shida ni gani. Lakini si mara unasema ni hii mambo ni kwa sababu ya hakuna chakula, sijui mara hakuna hii. It is in the whole world and I've been saying that. Sasa ukani nikirudia mafuta Britain, Australia inatoka nini, Tanzania inatoka nini, Uganda inatoka nini. Let's be ourselves, let's not incite people. This country we can only build when we are together. Keep peace ili tuweze kuendelea mbele kwa hii mambo. Ile iko mbele yetu ya economy na kila kitu. Msiweke pressure rais wetu ambaye ile mambo mnalete lazima iwe na utaratibu na yeye anafuata hiyo utaratibu. Mimi naomba wana Kenya, watu wa makanisa, ile watu wanakuwa akincite watu, hata wanatetea watu, haki za watu, you are inciting instead of putting people together. Mimi naomba watu tujifikirie mara ya pili. Kama hujaokoka, muokoke mara ya pili. Tulinde hii nchi yetu ya Kenya na tuvumilie. Na mimi nasema God bless Kenya. God bless the president and the leadership. Viongozi ambao walichaguliwa. Kwa sababu walichagua yeye. Ukiona MP ambaye anafanya vibaya, angalia kioo, utajiona ndani kwa sababu hakujichagua. Ni yeye mlichagua. Ukiona kama na mbaya, angalia kioo huko ndani. Ukiangalia hizo unafikiria ni mbaya, jiangalie kwa kioo kwa sababu alichaguliwa na nyinyi na alichagua kwa haki kulingana na demokrasia.
all the time angalia kioo ujione. Ukijiona you respect all those people. Ili tuweze kufanya kazi pamoja. God bless Kenya. God give us peace. And we are praying this knowing Mungu atatusaidia kwa sababu anatusikia na anatupenda. Let's not waste time. Twende kazini, tufanye kazi kwa bidii. Mungu atubariki sisi wote kama Kenya. Na tuweke pamoja. Thank you. Eugene bana amefurahi sana baada ya kusikia story moja kutoka kwa Bizurfa ambayo inahusisha mtu kawa na kwato. Baadaye kwenye sema nasi mtu anakuaje na kwato. Zulfa bana ndo maana mlimiss. Zulfa ni mpana wenyewe wanakwambia. Story nyingi kama watu wale wanaliwa wale. Au story zile za uongo. Mtu anakuaje na kwato. Hapo ulishaanza kutupa nyingine sijui mkutana mbaba gani. Tutaki sisi wapo. Ndio kweli. Aya sawa. Zo kwenye habari zetu za asubuhi ya leo. Mtazamaji anatamani pia kufahamu kuhusiana na masuala mazima ya michezo, si ndio namna gani mambo ya michezo yanaendelea huko duniani, si ndio? Pale Manchester City, pale West Ham, kule Ujerumani na kule Ufaransa, PSG wana habari gani hot? PSG inatarajia kupokea ofa ya pesa pamoja na mchezaji kutoka vilabu vya Ulaya ili kumuuza Kylian Mbappe baada ya kupokea ofa ya rekodi ya dunia ya 259 million. Nini hizo? Pounds hizo. Pounds milioni 259. Eugene utatukalkuletia afu tutampa mtazamaji kwa Kenya shingapi hizo? Pounds milioni 59. Eugene utatukalkuletia kutoka kwa ni Al Hilal, Chelsea, Manchester United, Tottenham, Inter Milan na Barcelona, Inter Milan, Manchester City, Tottenham, Al Hilal na Chelsea, hao wote wana nia kutaka kumtamani huyu Mbappe, Kylian Mbappe. Si ndio kwa hiyo calculations zinaendelea. Milioni pound milioni 259. Katika habari nyingine ya michezo, kiungo wakati wa Ujerumani Joshua Kimmich, huyu ni kiungo wa katikati wa Ujerumani. Joshua Kimmich anatarajiwa kusalia Bayern Munich. Sasa yuko Bayern Munich na anatarajia kusalia pale baada ya mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 28 kusema kwamba ana uhakika wa kupata muda mwingi wa kucheza kwenye kikosi cha kwanza cha klabu hiyo ya Bundesliga katika msimu unaokuja, si ndio hiyo ni habari ambayo inahusu ndugu zetu wale wa Bayern Munich kule Ujerumani Bundesliga. Lakini West Ham Hotspurs wamefanya mazungumzo ya awali na Manchester United kuhusu kumsajili beki wa England Harry Maguire mwenye umri wa miaka 30 na kiungo wakati wa Scotland Scott McTominay, si ndio? Yes. Scott McTominay mtu hatari sana mwenye umri wa miaka 26 pamoja na kumsajili beki wa kati Harry Maguire. Hawa ni West Ham Hotspurs. West Ham wagonga nyundo wa London wanatamani kufanya hivyo kwa Manchester United. Sasa kwa zile pound za milioni 259 kwa fedha ya Kikenya ni hiyo hapo. Unaweza kaisoma. Mimi nakuachia wewe mwenye mahesabu yake. Ulipata A hesabu? Haiwezi. Mani Zulfa umesahau. Zulfa jamani. Haya. Shingapi? Damn. Tunaweza tukaisha tu town. Pesa itaje hiyo? Ngoja kidogo mpaka nimetoa nini nimesema nikazitoa ngoja. Nipe I need to breathe. Anaomba dakika. Basi tunampa dakika kutaja fedha za ambazo Kylian Mbappe anataka avunje rekodi ya dunia. Kwa hizo pesa. Lakini nimekusomea habari inayohusu West Ham Hotspurs wamefanya mazungumzo ya awali na Manchester United kuhusu kumsajili beki wa kati wa England Harry Maguire ambaye ana umri wa miaka 30 na kiungo wa kati wa Scotland. Huyu ni Scott McTominay mwenye umri wa miaka 26. Manchester United wamepewa ofa hiyo na West Ham Hotspurs, lakini kule Manchester City kimeumana, wenyewe wanakuambia. Kimeumana vipi? Manchester City kiungo wao wakati wa Ureno Bernardo Silva, yeye binafsi jamani mkisikia kikiki purukushani za hizi yani ni kutaka tu kutamka hii fedha inatamkwa vipi, mtu anaenda huko anaenda huko, mimi nataka hiyo fedha itajwe leo. Manchester City wamemwambia kiungo wakati wa Ureno Bernardo Silva kuwa hawana nia ya kumuuza
msimu wa joto, licha ya mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 28 kutaka kuondoka. Bernardo Silva anataka kuondoka, lakini Manchester City wanasema hawana nia ya kumuuza. Kabla ya kuendelea na kusoma habari hizo ambazo Zulfa anataka kutuletea, nikupashe habari moja kuhusiana na masuala mazima ya kujilinda na afya yako. Wewe mwananchi au wewe unayetazama hapo, ni vema kujilinda na afya yako. Yani uwe muda wote uwe mahiri kujilinda na afya yako. Na hii inatokana na kupeana hamasa wenyewe kwa wenyewe. Yani mkazi wa nyumba A unaweza kumpa hamasa mkazi wa nyumba B, lakini rafiki unaweza kumpa rafiki pia kujilinda kiafya zaidi, si ndio? Unaweza kujilinda kiafya zaidi kwa kumchunga pia rafiki yako. Lakini pia hamasa hii pia tunaweza tukaitoa sisi vijana, wanahabari, wana michezo na watu wote, tukiachilia mbali mambo yote yanayotuzonga maisha, si ndio? Inapaswa tupeane fursa, tupeane habari, tupashane habari ya kulindana kiafya na hali kadhalika kumchunga yule rafiki yako na yoyote ambaye anakuzunguka, si ndio? Yes. Sisi binafsi tunaomba tumpongeze mwanahabari mwenzetu anaitwa Anthony Kamonga. Yeye amejipatia umaarufu hasa katika kufanya hamasa mbalimbali za kizalendo kwenye sekta ya afya, kuunga mkono juhudi za mheshimiwa waziri Umi Mwalimu, waziri wa afya kule nchini Tanzania. Huyu Anthony Kamonga amepata hiyo kongole, au si tuweze tumpe kongole ya yeye kujitoa kimasomaso katika uzalendo katika masuala mazima ya afya, na ameonekana hivyo katika magonjwa katika sera mbalimbali au katika tuwekeje hii amepata umaarufu huo katika harambee mbalimbali, katika harakati mbalimbali ya kupiga vita magonjwa kama corona, Ebola, lakini pia ugonjwa wa ukimwi. Kwa hiyo yeye anaonekana sometimes na mabango sometimes anaonekana na mabango ya kupinga haya mambo. Kuna mabango yake ambayo mtazamaji wa Channel 7 News unaweza kupata kuyaona taratibu Eugene atakuwekea pale. Unaona kwa mfano hii anakuambia changia damu, onyesha ujasiri kwa uzalendo na ushujaa wa taifa letu. Unaona yani yeye anaamua tu, ni mwanahabari lakini anaamua tu kutembea na mabango kama haya, anaenda kwa watu kama bodaboda kuhamasisha mama ntilie na kadhalika na kadhalika. Unaona hii kuna traffic hapa, polisi anaonekana anamunga mkono huyu Anthony Kamonga, anakuambia usafi wa mazingira ni kinga dhidi ya magonjwa ya mlipuko. So unaona namna hiyo hapo. Lakini pia Anthony Kamonga unaona huku ni sokoni, maeneo ya sokoni, anakuambia usione aibu kutafuta msaada wa kitaalam kwa matatizo ya afya ya akili. Kwa hiyo hizi ni mambo ambazo anazifanya huyu bwana. Kinga kuanza na wewe, chukua tahadhari ya magonjwa ya mlipuko. Mtu ni afya. Ndio hivyo. Kwa hivi ndivyo ambavyo Anthony Kamonga anazungumza na anafanya kwa siku zote, si ndio? Kwa hiyo ni picha ambazo tutakuwa tunakupitishia baadaye pia utaziona, lakini hizi picha producer wetu pia ataziweka baadaye kwenye kipindi cha Sema Nasi, na pia hizo unaziona hapo. Hizo ndo picha ambazo anakuonyesha hapo, lakini kwenye Sema Nasi pia utaziona na hapo pia unaziona, basi inakuwa mambo ni mazuri kabisa. Zulfa, mimi naona kamera zikufuate wewe sasa. Sasa 259. Mbona umehema hapo sasa nini? Sababu hizi hela. Unataka kutupasha ile habari ya hela? 259 pounds ni ngapi? Ni 45 791 192 and nini jamani wewe? yani no, ni 45 billion in Kenyan money. That is what I'll say. 45 billion jamani Kenyan. Damn. Lakini ulivyokuwa unaitamka sasa 45 79. Hiyo namba ni kubwa, hizi pesa ukiambiwa upewe. Unajua sana mpaka unaona alivyosisimka. Mpaka akitaka kupewa hizi pesa. Sasa huyu mtu ananunuliwa na hii pesa yani. Huyu si mchezo. Kuna club moja kule nchini Saudia Arabi kule Uarabuni inamtaka huyu, na amesema acheni na hizi pesa hizi. Yani anapewa yeye ama anapewa yeye? Ni yeye. Yani huo ni mshahara wake. Achana na ile transfer. Kuna transfer fee na mshahara wa mchezaji. Transfer fee ile sasa ndo kuna pale kuna namna ya mapati ya mgawanyo wa fedha ambao klabu inabaki nayo na yeye kidogo kuna amount anapata, lakini ile ambayo anatakiwa kulipwa kwa mwezi. Why? Mkipata watoto wa kiume wakiwa wanacheza mpira msiwakataze.
Huyu asili yao huyu ni Cameroon. Atakuwa analipwa this amount of money every month. Yani kwanza hawa wanalipwa kwa wiki. Hawa. Lakini hii ni calculation ya month. Hii pesa ni transfer season nzima season nzima hii season nzima. Season nzima inataka how long? Season nzima ni mwaka mzima hii maana. Na mwaka inakuwa na mwaka season sinakuwa na nani mbili. Mwaka inakuwa na season mbili, si ndio? August June. Kwa mfano hivi tunavyoanza hii August, tunamaliza Juni ya 2024. May June pale ndo msimu unakuwa unaisha. Sasa hii pesa ukicalculate ya muda wote ndo atakuwa analipa hii. Lakini hao wanakuwa calculate na malipo yao yanakuwa kwa wiki. Huyo mtu unasema unataka kuzungumza nini? Unataka kuuliza. Wanakuwa na mapenzi hao pia. Mimi nimesema tu. Na wenyewe wanakuwa na mapenzi wao. How old is he? Ana miaka 24 huyu. 24 years old. Mbappe ana miaka 24. So is he adopts? Tumalize hapo. Mimi naona kama unanichanganya. Na dakika 20 masaa Afrika Mashariki. Mimi naona tumalize hapo. Kutoka saa 2 kamili za asubuhi tulikuwa hapa studio leo. Niko na Bi Zurfa amekuja bwana, mwenye mji wake anaitwa house_off_Zurfa, na amezungumza mengi, ametaja viwango vya fedha hapa, amezungumza mengi, lakini mwishoni huko kamaliza na adoption, sijui sielewi. Nataka anchukue nauliza kama ambaye anachukua kama mtoto, lakini nikafikiria kama kwa 24 years he can't adopt obviously, si ndio? Unaona? Sasa ni pale kwenye DM. Tunamalizaje Zurfa? Maana baadaye tuna jambo kwenye semanasi ile mida ya saa 8 mpaka saa 10. Tunamalizaje? Because first of all I'm shocked. Mpaka sasa I can't believe kuna watu hapa nilipo hizi pesa. Kama mimi naomba in my life upate niko na kama my net worth nikikuja kufika kama 40 hivi upate kama 400 million. Sawa. Sababu unapenda gari moja, lakini sasa kaka alipoje hizi pesa zote peke yake? Hebu tukutane kwenye semanasi, hebu tuambie hiyo mambo hiyo. Kwamba pesa unataka usome comments? Au unataka kusemaje? Mwishoni hapo unamalizaje? Ulikuwa unaniambia niongee kuhusu nini? Mimi nilikuwa nataka niwaage watazamaji wetu. Tuage alafu tukutane kwenye semanasi. Kwenye semanasi watu watuambie hizi pesa zote analipoaje huyu bwana? Anazitumiaje? Watatuambia, lakini baadaye tutakwambia mada ambayo itakuwa kwenye semanasi. Amemaliza. Hivyo ndivyo tunavyomaliza. Hii ni breakfast show. Tulikuwa hapa tangu saa 2 za asubuhi. Mimi naitwa Shwai_TZA. Unanipata pale kwenye Instagram page yangu. Lakini nilikuwa na Zurfa, na yeye unampata kama house_off_Zurfa. Tulikuwa na producer wetu makini sana Eugene, unampata kama vibes with _Genie, si ndio? Hivyo tunamaliza breakfast show yetu, na bye bye, asante na kwaheri. Tukutane baadaye saa 8 kamili za mchana kwenye sema